Duft dich gesund. Das große Österreichische Buchverhehlungen Manpower. Geschichte und Herkunft österreichischer Öl. Die Geschichte der österreichischen Öl ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon in den frühen Zivilisationen wurden aromatische Pflanzen und ihre Öl für medizinische, kosmetische und spirituelle Zwecke verwendet. In diesem Kapitel reisen wir durch die Zeit, die Ursprung und die Entwicklung der Nutzung österreichischer Öl zu erkunden. Ägypten. Die alten Ägypter waren Pionier in der Kunst der Aromatherapie. Sie nutzten österreichische Öl für religiös Ritual, zur Embalsamierung und zur Behandlung verschiedener Krankheiten. In den groben ägyptischen Pharaonen wurden Alabaster Force gefunden. Die österreichische Öl enthielten, was die Hochwertschätzung dieser Substanzen in der ägyptischen Kultur belegt. China und Indien. Auch in der traditionellen chinesischen und ayurvedischen Medizin spielten österreichische Öl eine wichtige Rolle. Chinesische Kräuterheilkundler verwendeten aromatische Pflanzenextrakt zur Behandlung von Krankheiten und zur Förderung des Wohlbefindens. In Indien wurden österreichische Öl als integraler Bestandteil der ayurvedischen Heilkunst verwendet, Körper, Geist und Ziel in Einklang zu bringen. Griechenland und Rom. Die alten Griechen und Römer übernahmen viel von dem Wissen der Ägypter und entwickelten es weiter. Hippokrates, der als Vater der modernen Medizin gilt, empfahl regelmäßig Bade mit ätherischen Ölen zur Vorbeugung von Krankheiten. Die Römer nutzten ätherische Öl für Massagen, Bade und zur Aromatisierung ihrer Wohnraum. Mittelalter und Renaissance. Im Mittelalter und in der Renaissance erlebten österreichische Öl eine Wiederbelebung in Europa. Cluster waren Zentren der Heilkunst, in denen Mönche und Nonnen Kräuter und österreichische Öl zur Behandlung von Krankheiten einsetzten. Paracelsus, ein berühmter Arzt und Alchemist des 16. Jahrhunderts, erkennt die Heilkraft der ätherischen Öl und setzt sie in seinen Therapien ein. Modern Zeit. Die moderne Aromatherapie, wie wir sie heute kennen, wurde im 20. Jahrhundert begründet. Der französische Chemiker René Maurice Gottefes erprobt den Begriff Aromatherapie und erforscht die medizinischen Eigenschaften ätherischer Öl. Seine Arbeiten legten den Grundstein für die wissenschaftliche Anerkennung der Aromatherapie und die heutige Verwendung ätherischer Öl in der ganzheitlichen Medizin. Herkunft der ätherischen Öl. Ätherische Öl wurden aus verschiedenen Teilen von Pflanzen gewonnen, darunter Blüten, Blätter, Rinden, Wurzeln und Frucht. Die geografische Herkunft der Pflanzen spielt eine wichtige Rolle für die Qualität der ätherischen Öl. Unterschiedliche klimatische Bedingungen, Böden und Anbaumethoden beeinflussen die Zusammensetzung und die therapeutische Wirkung der Öl. Dieses Kapitel gibt Ihnen umfassenden Überblick über die reiche Geschichte und die vielfältigen Ursprünge ätherischer Öl. Dieses Wissen wird Ihnen helfen, die Bedeutung und den Wert dieser wunderbaren Essenzen besser zu verstehen und ihre Anwendung in Ihrem täglichen Leben zu schätzen. Gewinnung und Herstellung. Die Gewinnung und Herstellung ätherischer Öl ist ein aufwendiger Prozess, der Präzision und Fachwissen erfordert. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie ätherische Öl aus verschiedenen Pflanzen extrahiert werden, welche Methoden dabei zum Einsatz kommen und wie die Qualität der Öl sichergestellt wird. Destillation. Die häufigste Methode zur Gewinnung ätherischer Öl ist die Wasserdampfdestillation. Dabei wird Wasser erhitzt, Dampf zu erzeugen, der durch das Pflanzenmaterial geleitet wird.
Der Dampflast die Ätherischen aus den Pflanzenzeln und transportiert sie in ein Kachelvorrichtung. Dort kondensiert der Dampf zu einer Flüssigkeit, die in ihr Bestandteil, Ätherisches und Hydrolyt, Blutenwasser, getränkt wird. Coldpressung. Diese Methode wird hauptsächlich zur Gewinnung von Zitrusölen verwendet. Die Schalen der Frucht werden mechanisch gepresst, das Öl freizusetzen. Der Vorteil der Coldpressung ist, dass die empfindlichen Bestandteile der Ätherischen nicht durch Hitze beeinträchtigt werden. Die gewonnenen Öls sind daher besonders frisch und aromatisch. Lösungsmittelextraction. Bei der Lösungsmittelextraction werden flüchtige Lösungsmittel wie Hexen verwendet, die Ätherischen aus dem Pflanzenmaterial zu lassen. Das Lösungsmittel wird anschließend verdampft, und zurückbleibt das Ogen und Konkret. Ein festes oder halbflüssiges Gemisch aus ätherischem Öl und Pflanzenwachs. Durch Alkohol lässt sich das Ätherische ausschließlich vom Wachs trennen, wodurch das absolut entsteht, eine hoch konzentrierte Form des Ätherischen Öls. CO-Extraction. Bei der CO-Extraction wird Kohlendioxid unter hohem Druck verwendet, die Ätherischen Öl aus den Pflanzen zu extrahieren. Diese Methode ermöglicht die Gewinnung sehr reiner Öl, da das CO nach dem Extraktionsprozess vollständig verdampft. CO extrahiert Öl sind oft qualitativ hochwertiger und enthalten ein breiter Palette an Pflanzenstoffen als destilliert Öl. Inflorescence. Inflorescence ist eine traditionelle Methode, die heute nur noch selten angewendet wird. Dabei werden frische Blütenblätter auf ein Schicht aus Fett gelegt, das die Duftstoff absorbiert. Die Blüten werden regelmäßig ausgetauscht, bis das Fett vollständig mit ätherischen Ölen gesättigt ist. Anschließend wird das Fett mit Alkohol ausgewaschen, das ätherische Öl zu gewinnen. Qualitätskontrolle. Die Qualität ätherischer Öl hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art und Gesundheit der Pflanze, der Unterzeitpunkt, die Gewinnungsmethode und die Lagerung. Hochwertige ätherische Öl werden oft durch Gaschromatographie und Massenspektrometrie analysiert, ihre Reinheit und Zusammensetzung zu überprüfen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Öl kein Verenreinigungen oder unerwünschte Zusatzstoff enthalten. Lagerung. Ätherische Öl sind lichtempfindlich und können durch Wärme und Sauerstoff oxidieren. Daher sollten sie in dunklen, luftdichten Glasflaschen in einem kühlen, trockenen Ort aufgeführt werden. So blieben ihre wertvollen Eigenschaften über lange Zeit erhalten. In diesem Kapitel haben sie die verschiedenen Methoden zur Gewinnung und Herstellung ätherischer Öl kennengelernt. Diese Prozesse sind entscheidend für die Qualität und Wirksamkeit der Öl, indem sie die Herkunft und die Herstellung der Öl verstehen, können sie besser einschätzen, welche Produkte für ihre Bedürfnisse am besten geeignet sind. Qualitätskriterien und Kaufberatung. Die Qualität ätherischer Öl ist entscheidend für ihre Wirksamkeit und Sicherheit. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Qualitätskriterien beim Kauf von ätherischen Ölen wichtig sind und worauf Sie achten sollten, hochwertige Produkte zu erwerben. Reinheit und Natürlichkeit. Ein hochwertiges ätherisches Öl sollte zu 100% rein und natürlich sein. Achten Sie darauf, dass das Öl kein synthetischen Zusatzstoff, Füllstoff oder Verenreinigungen enthält. Etiketten mit Angaben wie rein oder natürlich können Hinweis auf die Qualität geben, aber überprüfen Sie die Inhaltsstoffe sorgfältig. Botanische Name.
Der Botanich nahm der Pflanze sollt auf dem Etikett angegeben sein. Diese geht aufschluss über die Genopflanzenart und hilft, Verwechslungen mit anderen, weniger wirksamen oder potenziell schädlichen Pflanzen zu vermeiden. Zum Beispiel sollt Lavendel als Lavendel angustifolia gekennzeichnet sein. Herkunft und Anbau. Informationen über die geografische Herkunft und die Anbaumethoden der Pflanzen sind wichtige Qualitätskriterien. All aus biologischem Anbau oder Wildsammlung sind in der Regel frei von Pestiziden und chemischen Düngemitteln. Die Herkunft kann auch die Wirksamkeit des Öls beeinflussen. Die klimatische Bedingungen die Zusammensetzung der Pflanzenstoff verändern können. Gewinnungsmethode. Die Methode, mit der das Ätherische Öl gewonnen wird, beeinflusst seine Qualität. Wasserdampfdestillation und Kaltpressung sind gängige Methoden, die bei der Gewinnung hochwertiger Öl verwendet werden. Öl, die durch Lösungsmittelextraction oder minderwertige Verfahren gewonnen werden, sollten vermieden werden. Zertifikat und Tests. Vertrauenswürdige Hersteller lassen ihre ätherischen Öl durch unabhängige Labor testen. Achten Sie auf Zertifikat wie GCMS-Analysen, Gaschromatographie und Massenspektrometrie, die chemische Zusammensetzung und Reinheit der Öl bestätigen. Diese Tests sind ein Zeichen für die Transparenz und Qualitätssicherung des Herstellers. Verpackung und Lagerung. Hochwertige ätherische Öl werden in dunklen Glasflaschen verkauft, die sie vor Licht schützen. Kunststoffverpackungen sollten vermieden werden, da sie mit den Ölen reagieren und deren Qualität beeinträchtigen können. Würstler sollten luftdicht sein, die Oxidation des Öls zu verhindern. Preis und Mensch. Der Preis kann ein Indikator für die Qualität eines ätherischen Öls sein. Hochwertige Öl sind oft teurer, da die Gewinnung aufwendig und die Rohstoffe hochwertig sind. Sehen Sie vorsichtig bei auffällig günstigen Angeboten, da diese oft minderwertig oder verdammt Öl enthalten. Kaufen Sie kleine Mengen, wenn Sie ein neues Öl ausprobieren, sicherzustellen, dass es Ihren Erwartungen entspricht. Hersteller und Marken. Vertrauen Sie auf renommierte Hersteller und Marken, die für ihre Qualität und Transparenz bekannt sind. Lesen Sie Bewertungen und Erfahrungen anderer Kunden und informieren Sie sich über die Philosophie und Produktionsmethoden des Herstellers. Serious Anbieter geben ausführliche Informationen zu ihren Produkten und stehen für Fragen zur Verfügung. Sensorische Prüfung. Wenn möglich, überprüfen Sie den Duft und die Konsistenz des Öls vor dem Kauf. Hochwertige ätherische Öl haben einen intensiven, natürlichen Duft und eine klare, allige Konsistenz. Achten Sie auf ungewöhnlich Geruch oder Trübungen, die auf deren Reinigungen hinweisen können. Durch die Beachtung dieser Qualitätskriterien können Sie sicherstellen, dass Sie ätherische Öl von höchster Qualität erwerben. Hochwertige Öl bieten nicht nur bisher therapeutische Wirkungen, sondern auch mehr Sicherheit bei der Anwendung. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt und Ihrem Wissen, die besten Produkte für Ihr Bedürfnis auszuwählen. Kapitel 1. Grundlagen der Anwendung. Ätherische Öl sicher anwenden. Die sichere Anwendung ätherischer Öl ist von entscheidender Bedeutung, ihre positiven Effekte zu maximieren und unerwünschte Reaktionen zu vermeiden. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ätherische Öl korrekt und sicher verwenden können. Verdennung. Ätherische Öl sind hoch konzentriert und sollten selten unverdant auf die Haut aufgetragen werden.
In Verdenung mit einem Traugeral Wiedergabe, Mandala oder Kokkesel erforderlich. Die Empfehlung Verdenung liegt bei 1-3% für Erwachsene, was etwa 1-3 Tropfen Ätherisches auf einen Teelöffel Traugeral entspricht. Bei Kindern, älteren Menschen und Personen mit empfindlicher Haut sollte die Verdenung noch niedriger sein. Hautverträglichkeit testen. Bevor Sie ein Ätherisches großflächig anwenden, sollten Sie einen Verträglichkeitstest durchführen. Tragen Sie ein klein Mensch des Verdenten als auf einen auffällig Hautstell, wie den inneren Unterarm. Auf und warten Sie 24 Stunden. Treten Ratingen, Juckreis oder andere Reaktionen auf. Sollten Sie das nicht verwenden. Anwendungszeiten. Aromatherapie. Geben Sie ein paar Tropfen Ätherisches in einen Diffuser oder eine Aromalampe, die wohltuenden Duft im Raum zu verteilen. Achten Sie darauf, den Raum regelmäßig zu lüften. Topische Anwendung. Ätherische können bei richtiger Verdenung direkt auf die Haut aufgetragen werden. ZB. Vermassagen oder als Teil der Hautpflege. In Ihrem, einige Ätherische können unter Anleitung erfahrenen Therapeuten oder Arztlichen genommen werden. Verwenden Sie nur die ausdrücklich für den inneren Gebrauch zugelassen sind. Dosierung und Dauer. Weniger ist mehr bei der Anwendung Ätherischer. Beginnen Sie mit der niedrigsten wirksamen Dosis und steigern Sie dies nur bei Bedarf. Vermeiden Sie eine übermäßige und dauerhafte Anwendung, Überempfindlichkeitsreaktionen zu verhindern. Sensible Personengruppen. Bestimmt Personengruppen wie Schwanger, Kinder, alte Menschen und Personen mit bestimmten gesundheitlichen Bedingungen sollten Ätherische mit besonderer Vorsicht verwenden. Konsultieren Sie einen Facharzt oder Aromatherapeuten, bevor Sie Ätherische bei diesen Gruppen anwenden. Wechselwirkungen und Kontraindikationen. Einige Ätherische können mit Medikamenten interagieren oder für bestimmt gesundheitliche Bedingungen ungeeignet sein. Zum Beispiel sollten Menschen mit Epilepsie Kämpfer oder Rosmarin vermeiden, da diese Krampfanfall auslösen können. Informieren Sie sich über mögliche Wechselwirkungen und Kontraindikationen, bevor Sie Ätherische anwenden. Lagerung. Bewahren Sie Ätherische in einem kalten, dunklen Ort auf. Fern von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen. Verschließen Sie die Flaschen nach jeder Anwendung gut, Oxidation und Verflüchtigung zu verhindern. Richtig gelagert Ätherische behalten ihre Wirksamkeit über viele Jahre. Sicherheitshinweis. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten. Falls Ätherisches in die Augen gelangt, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Bewahren Sie Ätherische außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Verwenden Sie Ätherische niemals anwendend auf empfindlichen Hautpartien oder offenen Wunden. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweis können Sie die Vorteile Ätherischer sicher genießen, indem Sie sich über die richtige Anwendung und mögliche Risiken informieren. Tragen Sie dazu bei, dass Ätherische Ihnen auf ein sicher und wirksam Weise helfen können. Hautverträglichkeit und Testmethoden. Ätherische sind hochkonzentriert Pflanzenextrakt, die bei unsachgemäßer Anwendung Hautrisiken oder allergische Reaktionen auslösen können. Die Sicherheit und Verträglichkeit Ätherischer sicherzustellen, ist es wichtig, geeignete Testmethoden durchzuführen. In diesem Abschnitt erfahren Sie,
Wie sie die Hautvertraulichkeit Österreicher überprüfen und was dabei zu beachten ist. Grundlegend Vorsichtsmaßnahmen. Verordnung. Ätherische sollten stets werdend angewendet werden. Verwenden sie ein Trogeral wie Jobbel, Mandel oder Kokosel. Gongige Verordnung verurwachsen betrogt 1-3%. 1-3 Tropfen Ötherisches auf 5 ml Trogeral. Patch-Test. Führen Sie vor der ersten Anwendung eines Ätherischen immer einen Patch-Test durch, sicherzustellen, dass Ihr Haut das verträgt. Durchführung eines Patch-Tests. Vor Beratung. Verordnen Sie das Ätherische in einem geeigneten Trogeral. Beispielsweise können Sie 1 Tropfen Ätherisches mit 1 Teelöffel, 5 ml, Trogeral mischen. Anwendung. Tragen Sie ein klein Mensch der werdenden Mischung auf eine auffällige Stelle Ihrer Haut auf, wie den inneren Unterarm oder hinter das Ohr. Warten. Lassen Sie die Mischung 24 Stunden auf der Haut und beobachten Sie die Reaktion. Beobachtung. Achten Sie auf Anzeichen von Rötung, Juckreis, Brennen oder Ausschlag. Wenn keine Reaktionen auftreten, können Sie das sicherer auf größeren Hautflächen anwenden. Häufige Reaktionen und deren Bedeutung. Rötung und Juckreis. Dies können Anzeichen einer leichten Reizung oder allergischen Reaktion sein. In diesem Fall sollten Sie das nicht verwenden. Brennen oder Blasenbildung. Dies weist auf eine starke Reizung hin und das sollte sofort abgewichen und nicht weiter verwendet werden. Keine Reaktion. Wenn innerhalb von 24 Stunden keine negativen Reaktionen auftreten, ist das wahrscheinlich für Ihre Haut geeignet. Testmethoden für spezifische Hauttypen. Empfindlich Haut. Personen mit empfindlicher Haut sollten noch geringe Verordnung verwenden. 0,5-1% und besonders vorsichtig sein. Wiederholen Sie den Patch-Test mit jeder neuen Charge oder Mark Ätherische. Kinder. Ätherische sollten bei Kindern nur in sehr geringer Verordnung. 0,25-0. 5% und nach Rücksprache mit einem Arzt oder Aromatherapeuten verwendet werden. Ein Patch-Test ist hier unerlässlich. Schwangerfrauen. Bestimmt Ätherische sind während der Schwangerschaft nicht empfohlen. Führen Sie vor der Anwendung immer einen Patch-Test durch und konsultieren Sie einen Facharzt. Bessen der Vorsichtsmaßnahmen. Vertosensibilisierendol, einige Ätherische wie Zitrusol, ZB, Bergamot, Zitron, Limette, können die Haut empfindlicher gegenüber Sonnenlicht machen und sollten daher nicht vor direkter Sonneneinstrahlung aufgetragen werden. Heilende Haut. Verwenden Sie Ätherische nicht auf verletzter oder gereizter Haut. Da die zu weiteren Reizungen führen kann. Was tun bei einer Reaktion? Abwaschen. Wenn eine Reaktion auftritt, waschen Sie das betreffende Gebiet sofort mit warmem Wasser und Seefab. Trogeral. Trogeral können helfen, Ätherische von der Haut zu entfernen. Tragen Sie das Trogeral auf die betreffende Stelle auf und wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab. Medizinische Hilfe. Suchen Sie bei anhaltender Reizung oder schweren Reaktionen einen Arzt auf. Die Durchführung eines Patch-Tests und das Verständnis für die Hautverträglichkeit sind wesentlich Schritt, die sichere Anwendung Ätherischer zu gewährleisten. Indem Sie diese Testmethoden befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie die Vorteile Ätherischer unangenehm Nebenwirkungen genießen. Verschiedene Anwendungsarten. Ätherische bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
die sich je nach gewünschten Effekten und persönlichen Vorlieben unterschieden. In diesem Kapitel werden die verschiedenen Anwendungsarten ötherischer Auswahllich erläutert, damit Sie die für Ihr Bedürfnis passend Methode wählen können. Aromatherapie. Die Aromatherapie nutzt den Duft ötherischer zur Förderung von Wohlbefinden und Gesundheit. Die Inhalation der Duftmolekül beeinflusst das limbische System im Gehirn, welches Emotionen, Gedächtnis und Hormonhaushalt steuert. Diffuser. Geben Sie ein paar Tropfen ötherisches in einen Diffuser, der das mit Wasser vermischt und als feinen Nebel in die Luft abgeht. Diese Methode eignet sich besonders gut für die Schaffung einer entspannenden Atmosphäre. Aromalamp. Verwenden Sie eine Aromalamp, bei der das durch ein Kleinkurs erwärmt wird, den Duft im Raum zu verteilen. Inhalation. Geben Sie einige Tropfen ötherisches auf ein Taschentuch oder in ein Schüssel mit heißem Wasser und inhalieren Sie den aufsteigenden Dampf. Diese Methode eignet sich besonders bei erkältungen und Atemwegserkrankungen. Topische Anwendung. Die topische Anwendung ermöglicht die direkte Absorption ötherischer über die Haut, wo Sie Ihre therapeutischen Eigenschaften entfalten können. Massage. Mischen Sie ötherisch mit einem Trogel und verwenden Sie die Mischung für eine entspannende oder therapeutische Massage. Die Massage unterstützt die Durchblutung und die Aufnahme der Öl. Körperpflege. Fügen Sie ötherisch zu Ihrer täglichen Hautpflegeroutine hinzu. Sie können ein paar Tropfen zu Ihrer Feuchtigkeitscreme, Ihrem Körperöl oder Ihrem Badezusatz geben. Kompressen. Tranken Sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischem Öl und warmem oder kaltem Wasser und legen Sie es auf die betreffende Stelle. Diese Methode ist besonders bei Muskelschmerzen und Entzündungen hilfreich. Ernährung. Die Ernährung ötherischer Öl kann gesundheitliche Vorteile bieten, sollte jedoch mit größter Vorsicht erfolgen und nur unter Anleitung eines erfahrenen Aromatherapeuten oder Arztes. Verdunung. Einige ötherische Öl können in sehr geringen Mengen mit Wasser, Tee oder einem Trogel eingenommen werden. Achten Sie darauf, nur Öl zu verwenden, die ausdrücklich für die Ernährung zugelassen sind. Kapseln. Ätherische Öl können in speziellen Kapseln eingenommen werden, die ihre Freisetzung im Verdauungstrakt kontrollieren. Diese Methode ist hilfreich, die Wirkstoff direkt an den gewünschten Ort zu bringen. 4. Bade und Fußbade. Ätherische Öl können dem Badewasser zugesetzt werden, eine entspannende und therapeutische Wirkung zu erzielen. Wohlbad. Geben Sie 5-10 Tropfen ötherisches Öl in das Badewasser. Mischen Sie das Öl sauber mit einem Emulgator wie Honig, Milch oder einem neutralen Badezusatz, ein gleichmäßig Verteilung im Wasser zu gewährleisten. Fußbad. Fügen Sie 3-5 Tropfen ötherisches Öl einem Fußbad hinzu. Diese Methode ist ideal, müde Fuß zu beleben oder Erkältungssymptome zu lindern. Raumreinigung und Erfrischung. Ätherische Öl können zur Reinigung und Erfrischung von Wohnräumen verwendet werden. Raumspray. Mischen Sie ätherische Öl mit Wasser und etwas Alkohol in eine Sprühflasche und verwenden Sie es als natürliches Raumspray. Reinigungsmittel. Fügen Sie ätherische Öl zu Ihren hausgemachten Reinigungsmitteln hinzu, deren Reinigungskraft zu verstärken und einen angenehmen Duft zu verbreiten. Kosmetische Anwendungen. Ätherische Öl können in selbstgemachten Kosmetikprodukten wie Seifen, Lotionen und Haarpflegeprodukten verwendet werden. Seifen.
Berichten sie ihre handgemachten Siefen mit Ätherischen Ollen, ihnen zusätzlich Pflegegenschaften und Duft zu verleihen. Lotionen und Cremes. Fügen sie Ätherische ihren selbstgemachten Lotionen und Cremes hinzu, deren pflegende Wirkung zu verstärken. Haarpflege. Geben sie Ätherische in ihre Shampoos, Conditioner oder Haarkuren, die Gesundheit ihrer Kopfhaut und Haar zu fördern. Durch die Vielfalt der Anwendungsarten bieten Ätherische zahlreiche Möglichkeiten, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden auf natürliche Weise zu unterstützen. Wollen sie die für sie passende Methode und genießen sie die wohltuenden Effekt dieser wunderbaren Pflanzenessenzen. Dosierung und Mischverhältnis. Die richtige Dosierung und die korrekten Mischverhältnis sind entscheidend für die sichere und effektive Anwendung Ätherischer Öl. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ätherische in verschiedenen Anwendungen korrekt dosieren und mischen können. Grundlegende Prinzipien der Dosierung. Ätherische sind hoch konzentriert und sollten daher immer sparsam verwendet werden. Die richtige Dosierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anwendungsmethode, der Zielgruppe, Erwartungen, Kinder, Alter Menschen und der individuellen Verträglichkeit, Verdünnungsempfehlungen, Allgemeinheitenwendungen, 1-3%, 1-3 Tropfen Ätherisches Öl auf 5 ml Trogerol, Gesichtspflege, 0, 5-1%, 1-2 Tropfen Ätherisches Öl auf 10 ml Trogerol, Kinder und Empfindlichkeit, 0, 25-0, 5%, 1-2 Tropfen Ätherisches Öl auf 20 ml Trogerol, Schwanger und Alter Menschen, 0, 5-1%, 1-2 Tropfen Ätherisches Öl auf 10 ml Trogerol. Dosierung für spezifische Anwendungen. Massageöl. Mischen Sie 10-15 Tropfen Ätherisches Öl mit 30 ml Trogerol. Bedezusatz. Geben Sie 5-10 Tropfen Ätherisches Öl in 1 Esslöffel Milch, Honig oder Trogerol und fügen Sie diese Mischung dem Badewasser hinzu. Raumspray. Mischen Sie 10-15 Tropfen Ätherisches Öl mit 100 ml Wasser und etwas Alkohol in einer Sprayflasche. Diffuser. Geben Sie 3-5 Tropfen Ätherisches Öl in den Wassertank des Diffusers. Mischverhältnis für häufige Anwendungen. Entspannungsöl. 4 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Bergamottöl. 2 Tropfen Ylang-Ylang-Öl. Mischen Sie dieses Öl mit 30 ml Trogerol für ein beruhigendes Massageöl. Energie und Fokus. 3 Tropfen Pfefferminzöl, 3 Tropfen Rosmarinöl, 4 Tropfen Zitronenöl. Diese Mischung kann im Diffuser verwendet werden, die Konzentration zu fördern. Schmerzlinderung. 4 Tropfen Eukalyptusöl, 3 Tropfen Pfefferminzöl, 3 Tropfen Lavendelöl. Mischen Sie die Öl mit 30 ml Trogerol und massieren Sie die schmerzenden Stellen. Sicherheitsaspekt bei der Dosierung. Überdosierung vermeiden. Verwenden Sie Ätherische immer in den empfohlenen Dosierungen. Hautreizungen, allergische Reaktionen und andere unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. Empfindlichkeitsbereich. Vermeiden Sie die Anwendung Ätherischer Öl auf empfindlichen Hautpartien wie Augen, Schleimhäuten oder verletzte Haut. Sonnenempfindliche Öl, einige Ätherische Öl, insbesondere Zitrusöl, können die Haut leicht empfindlich machen. Vermeiden Sie nach der Anwendung direkt Sonneneinstrahlung für mindestens 12 Stunden. Praktische Tipps für das Mischen. Clean Mengen herstellen.
Möchten Sie Österreichel immer in kleinen Mengen, umfreischend wirksam zugeordneten, Gutschatteln, vor jeder Anwendung sollten Sie Ihre Mistschungen Gutschatteln, ihn Gleichmäßig Verteilung der Ätherischen zugeordneten, Beschriften. Beschriften Sie Ihre Mistschungen mit Datum und Inhaltsstoffen, den Überblick zu behalten und Verwechslungen zu vermeiden. Speziell Mistschungen und Ihre Verwendung. Im System stocken. 3 Tropfen Teebaumel. 3 Tropfen Eukalyptusöl. 4 Tropfen Zitronenöl. Mischen Sie Diesel mit 30 ml Trogerol und tragen Sie die Mischung auf Brust und Rücken auf. Schlafpfadern. 5 Tropfen Lavendelöl. 3 Tropfen Kamillenöl. 2 Tropfen Bergamottöl. Diese Mischung kann in einem Diffuser im Schlafzimmer verwendet werden, indem Sie die empfohlenen Dosierungen und Mischverhältnis beachten. Können Sie die Vorteile Österreicher sicher und effektiv nutzen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kombinationen und Anwendungen, die besten Ergebnisse für Ihre individuellen Bedürfnisse zu erzielen. Kapitel 2. Ätherische für die Gesundheit Umstockung mit ätherischen Ölen. Ein Stocksimensystem ist unerlässlich, den Körper vor Infektionen und Krankheiten zu schützen. Ätherische können ihn wertvoll Unterstützung bieten, die Immunabwehr zu stärken und die Gesundheit zu fördern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öl besonders effektiv für die Immunstockung sind und wie sie anwenden können. Ätherische Öl zur Immunstockung. Teebaumel. Melaleuca alternifolium, bekannt für seine starken antimikrobiellen und antiviralen Eigenschaften, hilft Teebaumel, das Immunsystem zu unterstützen und Infektionen abzuwehren. Eukalyptusöl. Eucalyptus globulus. Eukalyptusöl hat entzündungshemmend und skleimlösend Eigenschaften, die das Immunsystem stärken und die Atemwege frei halten. Zitronenöl. Citrus lemon. Zitronenöl wirkt antiseptisch und antioxidativ, unterstützt die Entgiftung des Körpers und stärkt das Immunsystem. Thymianol. Thymus vulgaris. Thymianol besitzt stark antiseptische und immunstimulierende Eigenschaften, die helfen, Infektionen vorzubeuggen und zu bekämpfen. Rosmarinol. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und besitzt antimikrobielle Eigenschaften, die das Immunsystem stärken. Anwendungsmethoden. Diffusion. Verwenden Sie einen Diffuser, Ätherische in die Luft zu verteilen. Dies hilft, Krankheitserreger in der Luft zu reduzieren und die Atemwege zu unterstützen. Geben Sie 3-5 Tropfen eines ätherischen Öls oder einer Mischung in den Diffuser. Typische Anwendung. Mischen Sie ätherische Öl mit einem Trogerol und tragen Sie die Mischung auf Brust, Rücken, Hals und Füßchen auf. Diese Methode ist besonders effektiv bei erkältungen und grippalen Infekten. Inhalation. Geben Sie einige Tropfen ätherisches Öl in eine Schüssel mit heißem Wasser, beugen Sie sich über die Schüssel und inhalieren Sie den Dampf. Diese Methode hilft, die Atemwege zu öffnen und Krankheitserreger abzuwehren. Border. Fügen Sie 5-10 Tropfen ätherisches Öl zu einem Emulgator, ZB, Milch, Honig und dann dem Badwasser hinzu. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann das Immunsystem stimulieren und Entspannung fördern. Rezepturen zur Immunstockung. Immunstockend diffuse Mischung. 3 Tropfen Eukalyptusöl. 2 Tropfen Teebaumel. 2 Tropfen Zitronenöl. Diese Mischung im Diffuser verwenden, das Raumklima zu verbessern und das Immunsystem zu unterstützen.
System Storkens Massagel. 10 ml Trogeral. ZB. Mandalol. 2 Tropfen Rosmarinol. 2 Tropfen Thiaminol. 2 Tropfen Zitronenol. Dies Mischung auf Brust und Rücken Auftragen und sanften Massieren. Atemweg Chlorend Inhalationsmischung. 1 Tropfen Eukalyptusol. 1 Tropfen Tibomol. 1 Tropfen Thiaminol. Dies soll in heißes Wasser geben und den Dampf für 5-10 Minuten inhalieren. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische regelmäßig, das System kontinuierlich zu unterstützen, insbesondere während der Erkältungs- und Grippesaison. Gesund Lebensweise. Ätherische können ihn gesund Lebensweise ergänzen. Ersetzen jedoch nicht die ausgiebige Ernährung. Regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen und die positiven Effekte Ätherischer zu maximieren. Sicherheitsaspekt. Allergien und Hautreaktionen. Führen Sie immer einen Patch-Test durch, sicherzustellen, dass keine allergischen Reaktionen auftreten. Werden Sie Ätherische immer mit einem Trogeral. Hautreizungen zu vermeiden. Schwangerschaft und Kinder. Bestimmt Ätherische sollten während der Schwangerschaft und bei Kindern nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden. Achten Sie auf die Dosierung und die Spezifikation, die für die Zielgruppen sicher sind. Mit diesen Informationen und Anwendungsbeispielen können Sie Ätherische gezielt einsetzen. Ihr System zu stärken und Ihre Gesundheit zu unterstützen. Nutzen Sie die kraftvollen Eigenschaften diesen ätherischen Essenzen, sich und Ihre Familie vor Krankheiten zu schützen. All für die Atemweg. Atemwegserkrankungen wie Erkältungen, Husten, Bronchitis und Allergien sind weit verbreitet und können das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen. Ätherische bieten Ihnen natürlich und wirksam Möglichkeit, die Atemweg zu unterstützen und Symptome zu lindern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen besonders hilfreich für die Atemweg sind und wie Sie anwenden können. Ätherische für die Atemweg. Eukalyptusol. Eucalyptus globulus. Eukalyptusol ist bekannt für seine schleimlösenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es hilft, die Atemweg zu befreien und erleichtert das Atmen. Pfefferminzol. Mentha piperita. Pfefferminzol hat eine kühlende und beruhigende Wirkung auf die Atemweg. Es hilft, verstopft Nasen zu öffnen und den Atem zu erleichtern. Tibomol. Melaleuca alternifolia. Tibomol besitzt stark antimikrobielle und antivirale Eigenschaften, die helfen, Infektionen der Atemweg zu bekämpfen. Lavendulol. Lavandula angustifolia. Lavendulol wirkt beruhigend und entzündungshemmend. Es kann helfen, Husten zu lindern und die Atemweg zu beruhigen. Rosmarinol. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol hat antiseptische und schleimlösende Eigenschaften, die helfen, die Atemweg zu kloren und Entzündungen zu reduzieren. Anwendungsmethoden. Inhalation. Die Inhalation Ätherischer ist eine der effektivsten Methoden, die Atemweg zu unterstützen. Geben Sie einige Tropfen Ätherisches in eine Schüssel mit heißem Wasser. Beugen Sie sich über die Schüssel. Bedecken Sie Ihren Kopf mit einem Handtuch und inhalieren Sie den Dampf für 5-10 Minuten. Diffusion. Verwenden Sie einen Diffuser, Ätherische in die Luft zu verteilen. Dies hilft, die Raumluft zu reinigen und die Atemweg zu unterstützen.
Geben Sie 3-5 Tropfen Ätherisches Öl in den Diffuser. Brustbalsam. Mischen Sie Ätherische Öl mit einem Trogerl und tragen Sie die Mischung auf Brust und Rücken auf. Dies kann helfen, die Atemwege zu öffnen und Husten zu lindern. Dampfbad. Fügen Sie Ätherische Öl einem heißen Bad hinzu, die wohltuenden Dampf einzuatmen und gleichzeitig den Körper zu entspannen. Rezepturen für die Atemwege. Atemwegsbefreiende Inhalationsmischung. 3 Tropfen Eukalyptusöl, 2 Tropfen Pfefferminzöl, 2 Tropfen Rosmarinöl. Dieses Öl in heißes Wasser geben und den Dampf inhalieren. Erfrischender Diffusermix. 3 Tropfen Pfefferminzöl, 3 Tropfen Eukalyptusöl, 2 Tropfen Teebaumöl. Diese Mischung im Diffuser verwenden, die Luft zu reinigen und die Atemwege zu unterstützen. Brustbalsam bei Husten. 10 ml Trogerl, ZB. Kokosöl. 2 Tropfen Eukalyptusöl, 2 Tropfen Lavendelöl, 2 Tropfen Rosmarinöl. Diese Mischung auf Brust und Rücken auftragen und sanft massieren. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische Öl regelmäßig, die Atemwege zu stärken und vorbeugend gegen Erkältungen und Atemwegsinfektionen zu wirken. Saubere Raumluft. Halten Sie die Raumluft sauber und feucht, insbesondere während der Hitzeperiode. Diffuser mit ätherischen Ölen können dazu beitragen, die Luft zu reinigen und zu befeuchten. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, die Schleimhaut feucht zu halten und die Ausscheidung von Schleim zu erleichtern. Sicherheitsaspekt. Verdunung. Ätherische Öl sollten immer werdend angewendet werden, Hochreisungen zu vermeiden. Beachten Sie die empfohlenen Verdunungsverhältnis. Empfindlich Personen. Menschen mit Asthma oder anderen chronischen Atemwegserkrankungen sollten Ätherische Öl mit Vorsicht verwenden und einen Arzt konsultieren. Kinder und Schwangere. Bestimmt Ätherische Öl sind für Kinder und Schwangere-Frauen nicht geeignet. Verwenden Sie nur Öl, die für die Zielgruppen als sicher gelten, und achten Sie auf die Dosierung. Mit diesen Informationen und Anwendungstipps können Sie Ätherische Öl gezielt einsetzen, Ihre Atemwege zu unterstützen und die Gesundheit zu fördern. Nutzen Sie die natürlichen Eigenschaften dieser Öl, Beschwerden zu lindern und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Unterstützung des Verdauungssystems. Das Verdauungssystem spielt eine zentrale Rolle für unser allgemeines Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Ätherische Öl können helfen, Verdauungsprobleme zu lindern, die Verdauung zu fördern und das Wohlbefinden zu verbessern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öl besonders nützlich für das Verdauungssystem sind und wie Sie anwenden können. Ätherische Öl zur Unterstützung des Verdauungssystems. Pfefferminzöl. Menthe piperita. Pfefferminzöl ist bekannt für seine krampflösenden und beruhigenden Eigenschaften, die helfen können, Magenbeschwerden und Blähungen zu lindern. Ingweröl. Zingiber officinale. Ingweröl unterstützt die Verdauung und kann Übelkeit und Erbrechen reduzieren. Es hat entzündungshemmend und warmende Eigenschaften. Fenchelöl. Phoniculum vulgar. Fenchelöl wirkt entblähend und kann Verdauungsstörungen und Krampf lindern. Kummelöl. Keramkavi. Kummelöl hat krampflösend und verdauungsfördernde Eigenschaften, die bei Blähungen und Verdauungsproblemen helfen können. Zitronenöl. Citrus lemon. Zitronenöl wirkt entgiftend und kann die Verdauung einregen und den Stoffwechsel fördern. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung.
Werden sie Österreichel mit einem Trojgerl und massieren sie die Mischung sanft auf den Bauch. Dies kann helfen, Verdauungsbeschwerden zu lindern und die Verdauung zu fördern. Aromatherapie. Verwenden sie Österreichel in einem Diffuser, den Duft zu inhalieren. Dies kann das Wohlbefinden fördern und indirekt die Verdauung unterstützen. In Ihrem, einige Österreichel können unter Anleitung erfahrenen Aromatherapeuten oder Arztien genommen werden. Achten Sie darauf, nur zu verwenden, die ausdrücklich für die in Ihrem zugelassen sind. Rezepturen zur Unterstützung der Verdauung. Verdauungsfördernd Bauchmassage. 10 ml Trojgerl, ZB, Jojoba. 2 Tropfen Pfefferminzöl, 2 Tropfen Fenchel, 1 Tropfen Ingwerl. Dies Mischung sanft im Assagersin auf den Bauch massieren, die Verdauung zu fördern und Krampf zu lindern. Übelkeit lindernd Inhalationsmischung. 3 Tropfen Pfefferminzöl, 2 Tropfen Ingwerl. Dies Mischung in heißes Wasser geben und den Dampf inhalieren. Übelkeit zu reduzieren. Entblähungstee. 1 Tropfen Fenchel, 1 Tropfen Kamillel. Dies soll in einen Liter warmes Wasser geben und vor den Malsieten kleinen Sklucken trinken nach Rücksprache mit einem Arzt. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Österreichel regelmäßig, die Verdauung zu unterstützen und Beschwerden vorzubeugen. Gesundheitlichen. Ätherische können in Gesundheitlichen ergänzen, aber nicht ersetzen. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Ballaststoffen und Wasser. Stressbewältigung. Stress kann die Verdauung beeinträchtigen. Verwenden Sie Österreichel wie Lavendel oder Kamille, Stress abzubauen und die Verdauung zu fördern. Herz-Kreislauf-System. Das Herz-Kreislauf-System spielt eine zentrale Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Es ist verantwortlich für die Zirkulation von Blut, Nährstoffen und Sauerstoff im gesamten Körper. Ätherische können das Herz-Kreislauf-System unterstützen, indem sie die Durchblutung fördern, den Blutdruck regulieren und Stress reduzieren. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Ätherischen besonders vorteilhaft für das Herz-Kreislauf-System sind und wie Sie anwenden können. Ätherische für das Herz-Kreislauf-System. Lavendel. Lavendel angustifolia. Lavendel wirkt beruhigend und stressabbauend, was helfen kann, den Blutdruck zu senken und das Herz zu entlasten. Rosmarinol. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und hat tonisierende Eigenschaften, die das Herz-Kreislauf-System unterstützen. Ylang-Ylang-Öl. Kananga odorata. Ylang-Ylang-Öl hilft, den Blutdruck zu senken und das Herz zu beruhigen. Es wirkt entspannend und kann bei Herzklopfen und Unruhe helfen. Zitronenol. Citrus Lemon. Zitronenol hat entgiftende Eigenschaften und kann die Blutzirkulation verbessern. Es ist auch bekannt für seine Fähigkeit, das Immunsystem zu stärken. Wirrochel. Beschwellige Arterie. Wirrochel unterstützt die Herzgesundheit, indem es entzündungshemmend wirkt und die Durchblutung fördert. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Verwenden Sie Österreichel mit einem Trojgerl und tragen Sie die Mischung auf die Haut auf. Massieren Sie insbesondere auf die Brust, den Hals und die Handgelenk, die Durchblutung zu fördern und Stress abzubauen. Aromatherapie. Verwenden Sie Österreichel in einem Diffuser, den Duft einzuatmen. Dies kann helfen, den Stresspegel zu senken und das Herz-Kreislauf-System zu unterstützen.
Border. Fugen sie Österreichel dem Badiuser hinzu. Die Wohlchunden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit Ätherischen Ölen kann entspannend wirken und die Durchblutung fördern. Rezepturen zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems. Entspannend Massage Ölmischung. 10 ml Trogerol. ZB. Mandel. 3 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Ylang-Ylang-Öl. 2 Tropfen Zitronenöl. Dies Mischung auf Brust, Nacken und Handgelenk auftragen und sanften massieren. Beruhigender Diffuser-Mix. 3 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Wirolchel. 2 Tropfen Ylang-Ylang-Öl. Dies Mischung im Diffuser verwenden. Ihn entspannend Atmosphäre zu schaffen und den Blutdruck zu senken. Durchblutungsförderndes 5 Tropfen Rosmarinol. 3 Tropfen Zitronenöl. Dies Öl in warmes Wasser geben und die Fuss für 15-20 Minuten darin baden. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden sie Österreichel regelmäßig. Das Herz-Kreislauf-System kontinuierlich zu unterstützen. Stressbewältigung. Der Stress einen erheblichen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System hat. Nutzen sie Österreichel zur Stressreduktion und Entspannung. Gesund Lebensweise. Ergänzen sie die Anwendung Österreicherl mit einer gesunden Ernährung. Regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf. Die Herzgesundheit zu fördern. Ätherische bei Schmerzen und Entzündungen. Schmerzen und Entzündungen können durch verschiedene Ursachen wie Verletzungen, chronische Erkrankungen oder alltägliche Belastungen entstehen. Ätherische bieten eine natürliche und effektive Möglichkeit, Schmerzen zu lindern und Entzündungen zu reduzieren. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öl besonders wirksam gegen Schmerzen und Entzündungen sind und wie sie anwenden können. Ätherische Öl zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung. Lavendelöl. Lavendel angustifolia. Lavendelöl hat beruhigend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei Muskelverspannungen und Kopfschmerzen helfen können. Pfefferminzöl. Mentha piperita. Pfefferminzöl wirkt kühlend und schmerzlindernd. Es ist besonders wirksam bei Kopfschmerzen, Muskelkater und Gelenkschmerzen. Eukalyptusöl. Eucalyptus globulus. Eukalyptusöl hat entzündungshemmend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei Muskelschmerzen und rheumatischen Beschwerden helfen können. Ingweröl. Zingiber officinale. Ingweröl besitzt warmende und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Gelenkschmerzen und Entzündungen hilfreich sind. Teebaumöl. Melaleuca alternifolia. Teebaumöl wirkt antiseptisch und entzündungshemmend und kann bei Hautentzündungen und Schmerzen verwendet werden. Kamillenöl. Matricaria chamomilla. Kamillenöl hat entzündungshemmend und beruhigende Eigenschaften, die bei Hautreizungen und Entzündungen helfen können. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Werden sie Österreichel mit einem Trogerol und tragen sie die Mischung direkt auf die schmerzenden oder entzündeten Stellen auf. Massieren sie die Mischung sanft ein, die Durchblutung zu fördern und die Schmerzlinderung zu unterstützen. Kompressen. Tranken sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und warmem oder kaltem Wasser und legen sie es auf die betroffene Stelle. Diese Methode ist besonders bei Entzündungen und akuten Schmerzen hilfreich. Border. Fugen sie Österreichel dem Badiuser hinzu, die Wohlchunden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann Muskelverspannungen lassen und Schmerzen lindern. Rezepturen zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung. Schmerzlinderndes Massageöl. 10 ml Trogerol. ZB. Mandel.
3 Tropfen Lavendel, 3 Tropfen Pfefferminzöl, 2 Tropfen Eukalyptusöl. Dies Mischung auf die schmerzenden Muskeln oder Gelenk auftragen und sanft massieren. Entzündungshemmend Kompress. 5 Tropfen Ingweröl, 5 Tropfen Kamillenöl. Dies soll in eine Schüssel mit warmem Wasser geben. Ein Tag darin trunken und auf die entzündete Stelle legen. Beruhigungsbad beschmutzen. 5 Tropfen Lavendelöl, 4 Tropfen Teebaumöl, 3 Tropfen Eukalyptusöl. Dies soll mit einem Emulgator, ZB, Milch oder Honig, mischen und dem Badwasser hinzufügen. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische regelmäßig, chronisch Schmerzen und Entzündungen zu lindern und vorzubeugern. Kombination mit anderen Therapien. Ätherische können in wertvoll Ergänzung zu anderen Behandlungen wie Physiotherapie, Bewegung und gesunder Ernährung sein. Stressbewältigung. Stress kann Schmerzen und Entzündungen verkleinern. Nutzen Sie Ätherische zur Entspannung und Stressreduktion, Schmerzen zu lindern. Förderung der geistigen Gesundheit. Geistige Gesundheit ist ein wesentlicher Bestandteil des allgemeinen Wohlbefindens. Ätherische können in wertvoll Unterstützung bieten, Stress abzubauen, die Stimmung zu verbessern und die geistige Klarheit zu fördern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Ätherischen besonders effektiv für die Förderung der geistigen Gesundheit sind und wie sie anwenden können. Ätherische zur Förderung der geistigen Gesundheit. Lavendel. Lavendel angustifolia. Lavendel wirkt beruhigend und entspannend, hilft bei Stress und Angst und fördert einen erholsamen Schlaf. Bergamottel. Citrus bergamia. Bergamottel hat stimmungsaufhellend und beruhigende Eigenschaften, die bei Depressionen und Angstzuständen helfen können. Ylang-ylang-Öl. Cananga-Dorata. Ylang-ylang-Öl fördert Entspannung und kann bei Nervosität und Anspannung beruhigend wirken. Rosmarinol. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol unterstützt die geistige Klarheit und Konzentration, indem es die Durchblutung im Gehirn fördert. Zitronenol. Citrus Lemon. Zitronenol hat erfrischend und belebende Eigenschaften, die Stimmung heben und die Konzentration verbessern können. Wirorchel. Beschwellige Arterie. Wirorchel fördert geistige Klarheit, Meditation und Ernährung. Anwendungsmethoden. Aromatherapie. Verwenden Sie Ätherische in einem Diffuser, den Duft in die Luft zu verteilen. Dies kann helfen, die Stimmung zu verbessern, Stress abzubauen und die geistige Klarheit zu fördern. Inhalation. Geben Sie einige Tropfen Ätherisches auf ein Taschentuch oder in eine Aromatherapie Inhalestift und atmen Sie den Duft tief ein, sofortige Entspannung oder Konzentration zu fördern. Topische Anwendung. Verdienen Sie Ätherische mit einem Traugerol und tragen Sie die Mischung auf Nacken, Schlafen und Handgelenk auf, die beruhigenden oder belebenden Effekt zu genießen. Border. Fügen Sie Ätherische dem Badwasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit Ätherischen Ölen kann entspannend wirken und die Stimmung heben. Rezepturen zur Förderung der geistigen Gesundheit. Entspannender Diffusermix. 3 Tropfen Lavendel, 3 Tropfen Bergamottel, 2 Tropfen Ylang-ylang-Öl. Dies Mischung im Diffuser verwenden, ihn beruhigend und entspannend Atmosphäre zu schaffen. Stimmungsaufhellend Inhalationsmischung. 2 Tropfen Zitronenol, 2 Tropfen Rosmarinol, 2 Tropfen Bergamottel. Dies soll auf ein Taschentuch geben und den Duft tief inatmen,
Die Stimmung zu heben und die Konzentration zu verbessern. Beruhigens Massagel. 10 ml Trogeral. ZB. Mandalol. 3 Tropfen Lavendel. 2 Tropfen Ilang-Ilang-Öl. 2 Tropfen Wirorchel. Dies Mischung aufnacken. Schlafen und Handgelenk auftragen und sanften massieren. Entspannung zu fördern. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Österreichischen regelmäßig. Kontinuierlich von Ihren stimmungsaufhellenden und beruhigenden Effekten zu profitieren. Selbstversorge. Ergänzen Sie die Anwendung österreichischer mit anderen Selbstversorgepraktiken wie Meditation, Yoga und ausreichend Schlaf. Die geistige Gesundheit zu fördern. Umgebungsgestaltung. Schaffen Sie eine entspannende Umgebung in Ihrem Zuhause oder Arbeitsplatz, indem Sie österreichische verwenden, eine positive und beruhigende Atmosphäre zu erzeugen. Für die Hautgesundheit. Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers und spielt eine wichtige Rolle beim Schutz vor Umwelteinflüssen. Ätherische können helfen, die Haut zu pflegen, zu heilen und Gessen zu erhalten. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öl besonders vorteilhaft für die Hautgesundheit sind und wie Sie anwenden können. Ätherische Öl für die Hautgesundheit. Lavendel. Lavendel angustifolia. Lavendel hat beruhigend und heilende Eigenschaften, die bei Hautirritationen, Aknen, kleinen Sknitten oder Verbrennungen helfen können. Teebaumel. Melaleuca alternatifolia. Teebaumel ist bekannt für seine starken antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften, die bei Akne, Pilzinfektionen und Hautentzündungen wirksam sind. Camillinol. Matricaria chamomilla. Camillinol wirkt entzündungshemmend und beruhigend und kann bei empfindlicher oder geriester Haut verwendet werden. Wirorchel. Beschwellige Arterie. Wirorchel fördert die Zellregeneration und kann das Auftreten von Narben und Falten reduzieren. Geraniol. Pelargonium graveolens. Geraniol hilft, das Hautbild zu verbessern, indem es die Talgproduktion reguliert und Entzündungen reduziert. Rosenol. Rosa damascena. Rosenol hat feuchtigkeitsbindend und heilende Eigenschaften und ist ideal für trocken und reife Haut. Anwendungsmethoden. Typische Anwendung. Werden Sie österreichische mit einem Trogeral und tragen Sie die Mischung direkt auf die Haut auf. Dies ist besonders effektiv bei Hautirritationen, Aknen zur allgemeinen Hautpflege. Gesichts Dampfbad. Geben Sie ein paar Tropfen österreichisches Öl in eine Schüssel mit heißem Wasser. Beugen Sie sich über die Schüssel und bedecken Sie Ihren Kopf mit einem Handtuch. Der Dampf öffnet die Poren und lässt die ätherischen Öl tief in die Haut eindringen. Border. Fügen Sie ätherische Öl dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann die Haut pflegen und entspannen. Rezepturen für die Hautgesundheit. Beruhigendes Gesichtswasser. 100 ml destilliertes Wasser. 5 Tropfen Lavendel. 5 Tropfen Teebaumel. 5 Tropfen Camillinol. Dies Mischung in ein Sprühflasch geben und als Gesichtswasser verwenden, die Haut zu beruhigen und zu reinigen. Feuchtigkeitsbindendes Gesichtsöl. 30 ml jojoba, oder ein anderes Trogeral. 5 Tropfen Rosenol. 5 Tropfen Wirorchel. 3 Tropfen Geraniol. Dies Mischung abends auf das gereinigt Gesicht auftragen, die Haut zu pflegen und zu regenerieren. Aknenbehandlungsöl. 10 ml jojoba, oder ein anderes Trogeral. 3 Tropfen Teebaumel.
3 Tropfen Lavendel, 2 Tropfen Kamillenol. Dies Mischung auf die betroffenen Stellen auftragen, Entzündungen zu reduzieren und die Haut zu kloren. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische regelmäßig, die Haut kontinuierlich zu pflegen und Gessen zu erhalten. Sonnenschutz. Einige Ätherische, insbesondere Zitrusöl, können die Haut lichtempfindlich machen. Verwenden Sie Sonnenschutzmittel und vermeiden Sie direkt Sonneneinstrahlung nach der Anwendung dieser Öl. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, die Haut von innen zu hydratisieren und die positiven Effekte ätherischer Öl zu unterstützen. Ätherische Öl für Nierenschmerzen. Nierenschmerzen können durch verschiedene Faktoren wie Infektionen, Nierenstein oder Entzündungen verursacht werden. Ätherische Öl können eine natürliche Ergänzung zur Schmerzlinderung und Unterstützung der Nierengesundheit bieten. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öl besonders hilfreich bei Nierenschmerzen sind und wie Sie anwenden können. Ätherische Öl zur Linderung von Nierenschmerzen. Lavendel. Lavendel angustifolia. Lavendel hat entspannend und schmerzlindernde Eigenschaften, die helfen können, Nierenschmerzen zu lindern. Einwurl. Zingiber officinale. Einwurl besitzt warmend und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Nierenschmerzen und Entzündungen hilfreich sind. Rosmarinol. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Nierenfunktion zu unterstützen. Teebaumel. Melaleuca alternifolia. Teebaumel hat antimikrobielle Eigenschaften, die bei Niereninfektionen hilfreich sein können. Eucalyptusöl. Eucalyptus globulus. Eucalyptusöl wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd und kann helfen, die Atemwege zu unterstützen und die Nierenfunktion zu fördern. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Verdienen Sie ätherische Öl mit einem Trogerol und massieren Sie die Mischung sanft auf den unteren Rücken und den Nierenbereich. Dies kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Durchblutung zu fördern. Kompressen. Tranken Sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und warmem Wasser und legen Sie es auf den Nierenbereich. Diese Methode ist besonders bei akuten Schmerzen und Entzündungen hilfreich. Border. Fügen Sie ätherische Öl dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann entspannend wirken und Schmerzen lindern. Rezepturen zur Linderung von Nierenschmerzen. Schmerzlinderndes Massagöl. 10 ml Trogerol. ZB. Mandel. 3 Tropfen Lavendel. 3 Tropfen Einwurl. 2 Tropfen Rosmarinol. Dies Mischung auf den unteren Rücken und den Nierenbereich auftragen und sanft massieren. Entzündungshemmend Kompress. 5 Tropfen Eucalyptusöl. 5 Tropfen Teebaumel. Dies Öl in eine Schüssel mit warmem Wasser geben. Ein Tag darin tranken und auf den Nierenbereich legen. Beruhigendes Bad bei Nierenschmerzen. 5 Tropfen Lavendel. 4 Tropfen Einwurl. 3 Tropfen Rosmarinol. Dies Öl mit einem Emulgator. ZB. Milch oder Honig. Mischen und dem Badewasser hinzufügen. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie ätherische Öl regelmäßig, Nierenschmerzen vorzubeugern und die Nierenfunktion zu unterstützen. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, die Nierengessen zu halten und die Ausscheidung von Toxinen zu unterstützen. Gesundheitliche Ernährung mit ausreichend Ballaststoffen und wenig Salz kann helfen, die Nierengessen zu halten.
Ätherische für Ziehen in den Ersten. Ziehen in den Ersten kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel hormonelle Schwankungen, Menstruationsbeschwerden, Zysten oder Entzündungen. Ätherische können eine natürliche Linderung bieten, indem sie Schmerzen und Entzündungen reduzieren und die Entspannung fördern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Ätherischen besonders hilfreich bei Beschwerden in den Ersten sind und wie sie anwenden können. Ätherische zur Linderung von Beschwerden in den Ersten. Lavendel angustifolia. Lavendel hat beruhigend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei Menstruationsbeschwerden und hormonellen Schwankungen helfen können. Römisches Kamillenol. Anthemis nobilis. Kamillenol wirkt entzündungshemmend und entspannend, was bei Krampfen und Schmerzen in den Ersten hilfreich ist. Muscatella salbial. Salvia scleria. Muscatella salbial unterstützt das hormonelle Gleichgewicht und kann Menstruationsbeschwerden und Krampf lindern. Geraniol. Pelargonium graveolens. Geraniol hat hormonregulierend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei ziehenden Schmerzen in den Ersten helfen können. Fenchelol. Phoniculum vulgar. Fenchelol wirkt krampflösend und entzündungshemmend und kann Menstruationsbeschwerden und Stockschmerzen lindern. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Werden Sie Ätherische mit einem Trogerol und massieren Sie die Mischung sanft auf den Unterbauch und den unteren Rücken. Dies kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Durchblutung zu fördern. Kompressen. Tranken Sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und warmem Wasser und legen Sie es auf den Unterbauch. Diese Methode ist besonders bei akuten Schmerzen und Krampfen hilfreich. Border. Fügen Sie Ätherische dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann entspannend wirken und Schmerzen lindern. Rezepturen zur Linderung von Beschwerden in den Ersten. Schmerzlinderndes Massageol. 10 ml Trogerol. ZB. Mandalol. 3 Tropfen Lavendelol. 3 Tropfen Muscatella salbial. 2 Tropfen Geraniol. Diese Mischung auf den Unterbauch und den unteren Rücken östrogen und sanft massieren. Entzündungshemmend Kompress. 5 Tropfen Kamillenol. 5 Tropfen Fenchelol. Diese in eine Schüssel mit warmem Wasser geben. Ein Tag darin tranken und auf den Unterbauch legen. Beruhigendes Bad bei Stockschmerzen. 5 Tropfen Lavendelol. 4 Tropfen Kamillenol. 3 Tropfen Muscatella salbial. Diese mit einem Emulgator. ZB. Milch oder Honig. Mischen und dem Badewasser hinzufügen. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische regelmäßig, Menstruationsbeschwerden vorzubeugern und das hormonelle Gleichgewicht zu unterstützen. Stressbewältigung. Stress kann Beschwerden in den Ersten verklimmern. Nutzen Sie Ätherische zur Entspannung und Stressreduktion, Schmerzen zu lindern. Gesund Lebensweise. Ausgewogene Ernährung. Regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf können helfen, hormonelle Schwankungen zu minimieren und die Gesundheit der Erstung zu fördern. Ätherische für Schmerzen in der Hand nach einem Schlaganfall. Schmerzen in der Hand nach einem Schlaganfall können durch Spasticität, Nervenschäden oder eingeschränkte Durchblutung verursacht werden. Ätherische können helfen, Schmerzen zu lindern, die Durchblutung zu verbessern und die Heilung zu unterstützen. In diesem Kapitel erfahren Sie,
Welsh authorisch besonders hilfreich bei Schmerzen in der Hand nach einem Schlaganfall sind und wie sie anwenden können. Ätherische zur Linderung von Hand- und Nervenschmerzen. Lavendel Angustifolie. Lavendel hat beruhigend und schmerzlindernde Eigenschaften, die helfen können, Muskelverspannungen und Schmerzen zu lindern. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und hat warmende Eigenschaften, die Muskelverspannungen und Nervenschmerzen lindern können. Pfefferminzol. Mentha piperita. Pfefferminzol wirkt kühlend und schmerzlindernd und kann helfen, Schmerzen und Entzündungen zu reduzieren. Ingwerol. Zingiber officinale. Ingwerol hat warmend und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Schmerzen und Durchblutungsstörungen hilfreich sind. Wirorchel. Beschwellige Arterie. Wirorchel wirkt entzündungshemmend und unterstützt die Heilung von Nervenschäden. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Werden Sie Ätherische mit einem Trojgerol und massieren Sie die Mischung sanft auf die betroffene Hand und den Unterarm. Dies kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Durchblutung zu fördern. Kompressen. Tranken Sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und warmem Wasser und legen Sie es auf die betroffene Hand. Diese Methode ist besonders bei akuten Schmerzen und Verspannungen hilfreich. Border. Fügen Sie Ätherische dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann entspannend wirken und Schmerzen lindern. Rezepturen zur Linderung von Hand- und Nervenschmerzen. Schmerzlinderndes Massagol. 10 ml Trojgerol. ZB. Mandalol. 3 Tropfen Lavendelol. 3 Tropfen Rosmarinol. 2 Tropfen Pfefferminzol. Diese Mischung auf die betroffene Hand und den Unterarm auftragen und sanft massieren. Entzündungshemmend Kompress. 5 Tropfen Ingwerol. 5 Tropfen Wirorchel. Diese in ein Schüssel mit warmem Wasser geben. Ein Tag darin tranken und auf die betroffene Hand legen. Beruhigendes Bad bei Handschmerzen. 5 Tropfen Lavendelol. 4 Tropfen Rosmarinol. 3 Tropfen Pfefferminzol. Diese mit einem Emulgator. ZB. Milch oder Honig. Mischen und dem Badewasser hinzufügen. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische regelmäßig, Schmerzen vorzubeugern und die Heilung zu unterstützen. Physiotherapie. Ergänzen Sie die Anwendung Ätherischer mit Physiotherapie und Bewegung, die Rehabilitation zu fördern und die Muskelkraft zu verbessern. Stressbewältigung. Stress kann Schmerzen verklimmern. Nutzen Sie Ätherische zur Entspannung und Stressreduktion, Schmerzen zu lindern. Ätherische für Schwerbein. Schwerbein können durch verschiedene Faktoren wie schlechte Durchblutung, langes Stehen oder Sitzen, und wenn schwer verursacht werden. Ätherische bieten eine natürlich und effektive Möglichkeit, die Durchblutung zu fördern, Schwellungen zu reduzieren und ein Gefühl der Leichtigkeit in den Beinen zu erzeugen. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen besonders hilfreich bei schweren Beinen sind und wie sie anwenden können. Ätherische zur Linderung schwerer Beine. Pfefferminzol. Mentha piperita. Pfefferminzol hat kühlend und durchblutungsfördernde Eigenschaften, die helfen können, Schwellungen zu reduzieren und die Beine zu erfrischen. Rosmarinol. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und hat warmende Eigenschaften, die Muskelverspannungen und Müdigkeit in den Beinen lindern können. Zypressinol. Capressus sempervirens.
Sie Personal worktet stringierend und tenissierend und kann helfen, die Venen zu stärken und Schwellungen zu reduzieren. Lavendula angustifolia. Lavendula hat beruhigend und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Muskelverspannungen und Schwellungen hilfreich sind. Zitronenol. Citrus Lemon. Zitronenol hat erfrischend und entgiftende Eigenschaften, die helfen können, die Blutzirkulation zu verbessern und die Beine zu beleben. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Werden Sie authorial mit einem Trojgerl und massieren Sie die Mischung sanft auf die Beine, beginnend und den Füßen und aufwärts in Richtung Hers. Dies kann helfen, die Durchblutung zu fördern und Schwellungen zu reduzieren. Kompressen. Tranken Sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und kaltem Wasser und legen Sie es auf die Beine. Diese Methode ist besonders bei akuten Schwellungen und müden Beinen hilfreich. Border. Fügen Sie authorial dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein Kachelsbad mit ätherischen Ölen kann erfrischend wirken und die Beine entlüsten. Rezepturen zur Linderung schwerer Beine. Erfrischungsmassagel. 10 ml Trojgerl. ZB. Mandel. 3 Tropfen Pfefferminzol. 3 Tropfen Rosmarinol. 2 Tropfen Zypressenol. Diese Mischung auf die Beine auftragen und sanft von den Füßen aufwärts in Richtung Hers massieren. Beruhigend Kompress. 5 Tropfen Lavendulol. 5 Tropfen Zitronenol. Diese in ein Schüssel mit kaltem Wasser geben. Ein Tag darin tranken und auf die Beine legen. Belebensfußbad. 5 Tropfen Pfefferminzol. 4 Tropfen Zitronenol. 3 Tropfen Rosmarinol. Diese mit einem Emulgator. ZB. Milch oder Honig. Mischen und dem Fußbadewasser hinzufügen. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie authorial regelmäßig, die Durchblutung zu fördern und Schwellungen vorzubeugen. Bewegung. Regelmäßige Bewegung, wie Gehen oder leicht Stretching, kann helfen, die Durchblutung zu verbessern und das Gefühl schwerer Beine zu reduzieren. Hochlagern. Lagern Sie die Beine regelmäßig hoch, die Blutzirkulation zu fördern und Schwellungen zu reduzieren. Sicherheitsaspekt. Verdunung. Ätherische sollten immer verdant angewendet werden, Hochreisungen zu vermeiden. Beachten Sie die empfohlenen Verdunungsverhältnis. Empfindlich Personen. Menschen mit empfindlicher Haut oder Durchblutungsstörungen sollten authorial mit Vorsicht verwenden und einen Arzt konsultieren. Schwanger. Bestimmt authorial sind während der Schwangerschaft nicht geeignet. Verwenden Sie nur die für die Zielgruppe als sicher gelten, und achten Sie auf die Dosierung. Mit diesen Informationen und Anwendungstipps können Sie authorial gezielt einsetzen, schwere Beine zu lindern und die Durchblutung zu fördern. Nutzen Sie die natürlichen Eigenschaften dieser Öl, Ihr Beine zu entlasten und Ihr Wohlbefinden zu verbessern. Ätherische für Kopfschmerzen. Kopfschmerzen können durch verschiedene Faktoren wie Stress, Spannung, Migräne oder Muskelverspannungen verursacht werden. Ätherische bieten eine natürliche und wirksame Möglichkeit, Kopfschmerzen zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öl besonders hilfreich bei Kopfschmerzen sind und wie Sie anwenden können. Ätherische zur Linderung von Kopfschmerzen. Pfefferminzol. Mentha piperita. Pfefferminzol hat kühlend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei Spannungskopfschmerzen und Migräne helfen können. Lavendulol.
Lavandula angustifolia. Lavendula workt beruhigend und spannend und kann stressend Spannungskopfschmerzen lindern. Eukalyptusol. Eucalyptus globulus. Eukalyptusol hat entzündungshemmend und erfrischende Eigenschaften, die bei Kopfschmerzen durch verstopfte Behandlung hilfreich sein können. Rosmarinol. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und kann bei Spannungskopfschmerzen und Migränelinderung verschaffen. Camillinol. Matricaria chamomilla. Camillinol hat entzündungshemmend und beruhigende Eigenschaften, die bei Kopfschmerzen durch Stress und Anspannung hilfreich sind. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Werden Sie Ätherische mit einem Trogerol und massieren Sie die Mischung sanft auf die Sklofen, den Nacken und die Stirn. Dies kann helfen, Kopfschmerzen zu lindern und die Entspannung zu fördern. Inhalation. Geben Sie einige Tropfen Ätherisches auf ein Taschentuch oder in eine Aromatherapie Inhalestift und atmen Sie den Duft tief ein. Dies kann sofortige Linderung bei Kopfschmerzen verschaffen. Diffusion. Verwenden Sie einen Diffuser, Ätherische in die Luft zu verteilen. Dies kann helfen, eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen und Kopfschmerzen zu lindern. Rezepturen zur Linderung von Kopfschmerzen. Schmerzlinderndes Kopfmassagel. 10 ml Trogerol, ZB. Mandalol. 3 Tropfen Pfefferminzol. 3 Tropfen Lavendulol. 2 Tropfen Rosmarinol. Diese Mischung auf die Sklofen, den Nacken und die Stirn auftragen und sanft massieren. Beruhigend Inhalationsmischung. 2 Tropfen Pfefferminzol. 2 Tropfen Lavendulol. 2 Tropfen Eukalyptusol. Diese auf ein Taschentuch geben und den Duft tief einatmen, Kopfschmerzen zu lindern. Erfrischender Diffusermix. 3 Tropfen Eukalyptusol. 3 Tropfen Lavendulol. 2 Tropfen Rosmarinol. Diese Mischung im Diffuser verwenden, eine beruhigend und erfrischende Atmosphäre zu schaffen. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische regelmäßig, Kopfschmerzen vorzubeugern und Stress abzubauen. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, Dehydrierung zu vermeiden, die ein häufiger Ursache von Kopfschmerzen ist. Pausen. Machen Sie regelmäßig Pausen, insbesondere wenn Sie lang am Computer arbeiten oder sich in einer stressigen Umgebung befinden. Kopfschmerzen vorzubeugern. Sicherheitsaspekt. Verdunung. Ätherische sollten immer werdend angewendet werden, Hochrisingen zu vermeiden. Beachten Sie die empfohlenen Verdunungsverhältnis. Empfindlich Personen. Menschen mit empfindlicher Haut oder Neigung zu allergischen Reaktionen sollten Ätherische mit Vorsicht verwenden und einen Patch-Test durchführen. Kinder und Schwangere. Bestimmt Ätherische sind für Kinder und Schwangere-Frauen nicht geeignet. Verwenden Sie nur die für die Zielgruppen als sicher gelten, und achten Sie auf die Dosierung. Mit diesen Informationen und Anwendungstipps können Sie Ätherische gezielt einsetzen, Kopfschmerzen zu lindern und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Nutzen Sie die natürlichen Eigenschaften dieser Ihr Schmerzen zu reduzieren und Ihre Lebensqualität zu steigern. Ätherische bei Schmerzen in der Blase. Blasenschmerzen können durch verschiedene Faktoren wie Infektionen, Entzündungen oder Blasenriesungen verursacht werden. Ätherische bieten eine natürlich und sanft Möglichkeit, Schmerzen zu lindern, Entzündungen zu reduzieren und die Heilung zu unterstützen. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Ätherischen besonders hilfreich bei Blasenschmerzen sind und wie Sie sie anwenden können.
Ätherische Linderung von Blassenschmusen. T-Bormel. Melaleuca alternifolier. T-Bormel hat stark antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Blasseninfektionen hilfreich sein können. Lavendel. Lavendula angustifolia. Lavendel wirkt beruhigend und entzündungshemmend und kann helfen, Schmerzen und Unbehagen zu lindern. Camillinal. Matricaria chamomilla. Camillinal hat beruhigend und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Blassenschmerzen und Entzündungen hilfreich sind. Sandelhülse. Santalum album. Sandelhülse wirkt antiseptisch und beruhigend und kann helfen, die Blase zu beruhigen und Schmerzen zu lindern. Eukalyptusal. Eucalyptus globulus. Eukalyptusal hat entzündungshemmend und erfrischende Eigenschaften, die bei Blassenreinigung hilfreich sein können. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Werden Sie Ätherische mit einem Trogeral und massieren Sie die Mischung sanft auf den Unterbauch und den unteren Rücken. Dies kann helfen, Schmerzen zu lindern und Entzündungen zu reduzieren. Kompressen. Tranken Sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und warmem Wasser und legen Sie es auf den Unterbauch. Diese Methode ist besonders bei akuten Schmerzen und Entzündungen hilfreich. Border. Fügen Sie Ätherische dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann entspannend wirken und Schmerzen lindern. Rezepturen zur Linderung von Blassenschmerzen. Schmerzlinderungsmassage. 10 ml Trogeral. ZB. Mandel. 3 Tropfen T-Bormel. 3 Tropfen Lavendel. 2 Tropfen Camillinal. Diese Mischung auf den Unterbauch und den unteren Rücken auftragen und sanft massieren. Beruhigend Kompress. 5 Tropfen Sandelhülse. 5 Tropfen Eukalyptusal. Diese in ein Schüssel mit warmem Wasser geben. Ein Tag darin tranken und auf den Unterbauch legen. Entspannungsbad bei Blassenschmerzen. 5 Tropfen Lavendel. 4 Tropfen Camillinal. 3 Tropfen T-Bormel. Diese mit einem Emulgator. ZB. Milch oder Honig. Mischen und dem Badewasser hinzufügen. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische regelmäßig, Blassenschmerzen vorzubeugend und die Blassengesundheit zu unterstützen. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, die Blasegessen zu halten und die Ausscheidung von Toxinen zu unterstützen. Hygiene. Achten Sie auf gute Hygienepraktiken, Blasseninfektionen vorzubeugend. Dazu gehört das regelmäßige Entleeren der Blase und das Tragen atmungsaktiver Unterwäsche. Kapitel 3. 100 Ätherische im Detail. Übersicht und Inhaltsstoff. Ätherische sind hochkonzentriert Pflanzenextrakt, die aus verschiedenen Pflanzenteilen wie Blüten, Blättern, Rinden, Wurzeln und Früchten gewonnen werden. Jedes Ätherische hat eine einzigartige chemische Zusammensetzung, die seine therapeutischen Eigenschaften bestimmt. In diesem Kapitel erhalten Sie eine Übersicht über die 100 wichtigsten ätherischen Öle, ihre Hauptinhaltsstoffe und ihre wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten. Definition und Gewinnung ätherischer Öle. Ätherische sind flüchtig, aromatische Verbindungen, die durch Destillation, Coldpressung oder Lösungsmittelextraction aus Pflanzen gewonnen werden. Die Methode der Gewinnung beeinflusst die Reinheit und die Wirksamkeit des Öls. Chemische Zusammensetzung. Die chemische Zusammensetzung eines ätherischen Öls bestimmt seine therapeutischen Eigenschaften. Hauptbestandteile können Monoterpen, Sesquiterpen,
phenol, aldehyde, ketone, ester, oxide und alkohol sein. Diese Verbindungen tragt zu den spezifischen Wirkungen des bei. Übersicht der 100 wichtigsten Ätherischen. Hier finden Sie ein Kurs Übersicht über einige der am häufigsten verwendeten Ätherischen. Ihre Hauptinhaltsstoffe und ihre wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten. Jeds dieser wird in den folgenden Abschnitten detailliert beschrieben. Lavendula, angustifolia. Hauptinhaltsstoff. Linalool, Acetate. Lavendula. Gewinnen aus den Blüten der Lavendula angustifolia. Ist eines der vielseitigsten und am häufigsten verwendeten Ätherischen. Sein Hauptinhaltsstoff. Linalool und Acetate. Verliehen dem sein charakteristischen beruhigenden und heilenden Eigenschaften. Lavendula ist bekannt für sein Fähigkeit, das Nervensystem zu beruhigen, was es ideal für die Behandlung von Schlafstörungen und Stress macht. Ein paar Tropfen auf das Kissen oder in einem Diffuser können helfen, eine entspannende Atmosphäre zu schaffen, die den Schlaf fördert. Darüber hinaus hat Lavendula entzündungshemmend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei der Behandlung von Hautirritationen, Verbrennungen und kleineren Wunden hilfreich sind. Es kann direkt auf die Haut aufgetragen werden, den Heilungsprozess zu beschleunigen und Schmerzen zu lindern. Lavendula wird auch oft in Massageölen verwendet, Muskelverspannungen zu lassen und das allgemein Wohlbefinden zu fördern. Dank seiner milden und sanften Wirkung ist Lavendula eines der wenigen Ätherischen, die anwendend auf die Haut aufgetragen werden können. Es ist ein unverzichtbar für jede es ein breit Palette von Beschwerden behandeln kann und gleichzeitig einen angenehmen, beruhigenden Duft verbreitet. T-Baumel, Melaleuca alternatifolia. Hauptinhaltsstoff. Terpenen vor Terpenen. T-Baumel. Das aus den Blättern des in Australien heimischen Teebaums gewonnenen wird, ist bekannt für seine starken antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Terpenen vor und Terpenen machen Teebaumel zu einem wirksamen Mittel gegen ein Vielzahl von Hautproblemen. Es wird häufig zur Behandlung von Akne verwendet, da es Bakterien abtötet, die Entzündungen verursachen, und gleichzeitig die Heilung der Haut fördert. Neben Akne ist Teebaumel auch bei der Behandlung von Pilzinfektionen wie Fusspilz und Nagelpilz wirksam. Es kann direkt auf die betroffenen Stellen aufgetragen werden, die Infektion zu bekämpfen und die Heilung zu unterstützen. Teebaumel ist auch ein häufig verwendetes Hausmittel zur Desinfektion kleinerer Wunden und Schnittverletzungen, da es Infektionen vorbeugend und die Heilung fördert. Teebaumel kann auch in Haarpflegeprodukten verwendet werden, Schuppen- und Kopfhautprobleme zu behandeln. Ein paar Tropfen in das Shampoo gemischt können helfen, die Kopfhaut zu reinigen und das Haar gessen zu halten. Wegen seiner starken Wirkung soll Teebaumel immer werdend angewendet werden, Hautreizungen zu vermeiden. Es ist ein unverzichtbar für diejenigen, die nach natürlichen Lösungen für Haut- und Haarprobleme suchen. Pfefferminzol, Menthopiperita. Hauptinhaltsstoff. Menthol, Menthen. Pfefferminzol, gewonnen aus den Blättern der Menthopiperita, ist bekannt für seine kühlenden, schmerzlindernden und erfrischenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Menthol und Menthen verliehen dem sein charakteristisch freischend Wirksamkeit bei der Behandlung von verschiedenen Beschwerden. Pfefferminzol ist ein hervorragendes Mittel gegen Kopfschmerzen. Ein kleiner Mensch,
auf die Schlafen und den Nacken aufzutragen. Kann helfen, Spannungskopfschmerzen zu lindern und die Konzentration zu verbessern. Darüber hinaus ist Pfefferminztee wirksam bei der Linderung von Muskelkater und Gelenkschmerzen. Seine kühlende Wirkung hilft, Entzündungen zu reduzieren und die Muskeln zu entspannen. Es kann in Massageölen oder Bordern verwendet werden, nach dem Sport oder bei Muskelverspannungen Erleichterung zu verschaffen. Pfefferminztee ist auch hilfreich bei Verdauungsproblemen. Ein paar Tropfen in ein Glas Wasser gemischt oder als Bauchmassageöl angewendet können Blähungen und Verdauungsbeschwerden lindern. Es hat eine entkrampfende Wirkung auf die Glattmuskulatur des Verdauungstrakts und fördert die Verdauung. Wegen seiner starken Wirkung sollte Pfefferminztee immer verdant angewendet werden, Hautreizungen zu vermeiden. Es ist ein vielseitig und erfrischendes Öl, das in keiner Hausapotheke fehlen sollte. Eukalyptusöl, Eucalyptus globulus. Hauptinhaltsstoff. 1. Ätherische Pinnen. Eukalyptusöl, das aus den Blättern des Eukalyptusbaums gewonnen wird, ist bekannt für seine entzündungshemmenden und skleimlassenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff 1. Ätherische und Pinnen machen Eukalyptusöl zu einem wirksamen Mittel bei Atemwegserkrankungen. Es wird häufig in Inhalationen und Bordern verwendet, die Atemwege zu öffnen und die Atmung zu erleichtern. Eukalyptusöl kann helfen, Skleim zu lassen und Husten zu lindern, was es besonders bei Erkältungen und Bronchitis nützlich macht. Neben seiner Wirkung auf die Atemwege ist Eukalyptusöl auch wirksam bei der Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen. Es kann in Massageölen verwendet werden, Entzündungen zu reduzieren und die Durchblutung zu fördern. Die Eigenschaften machen es auch zu einem beliebten Mittel zur Linderung von rheumatischen Beschwerden und Arthritis. Eukalyptusöl hat auch antiseptische Eigenschaften und kann zur Desinfektion kleinerer Wunden und Schnitt verwendet werden. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl zur Linderung von Atemwegsbeschwerden als auch zur Behandlung von Muskel- und Gelenkschmerzen eingesetzt werden kann. Wegen seiner starken Wirkung sollte Eukalyptusöl immer verdant angewendet werden, Hautreizungen zu vermeiden. Es ist ein essentielles Öl für jede Hausapotheke, besonders während der Erkältungs- und Grippesaison. Zitronenöl, Citrus Lemon. Hauptinhaltsstoff. Limonen Pinnen. Zitronenöl wird durch Coldpressung aus den Schalen von Zitronen gewonnen und ist bekannt für seinen frischen, belebenden Duft und seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Die Hauptinhaltsstoff Limonen und Pinnen verleihen dem Öl seine charakteristischen erfrischenden und reinigenden Eigenschaften. Zitronenöl ist ein hervorragendes Mittel zur Luftreinigung. Ein paar Tropfen in einem Diffuser können die Luft erfrischen und unangenehm Geruch neutralisieren. Zitronenöl ist auch bekannt für seine entgiftenden Eigenschaften. Es kann in Massageölen verwendet werden, die Durchblutung und den Lymphfluss zu fördern, was den Körper bei der Ausscheidung von Toxinen unterstützt. Zudem wirkt es stimmungsaufhellend und kann helfen, die Konzentration zu verbessern und die Stimmung zu heben. Einige Tropfen auf ein Taschentuch oder in einem Diffuser können helfen, geistige Müdigkeit und Erschöpfung zu bekämpfen. In der Hautpflege ist Zitronenöl aufgrund seiner adstringierenden und chlorenden Eigenschaften besonders nützlich. Es kann helfen, fettige Haut zu regulieren und Hautenreinheiten zu bekämpfen. Allerdings sollte Zitronenöl immer verdant und vorsichtig angewendet werden, da es die Haut leicht empfindlich machen kann.
Insgesamt ist Zitronenal ein Vielseitiges und erfrischendes Österreichisches Öl, das in keine Horsapathic fällen sollt. Rosmarinal. Rosmarinus officinalis. Hauptinhaltsstoff. 1. Aidsineal Pinnen. Rosmarinal Word aus den Blättern und Blüten des Rosmarinstrauches Duenen und ist bekannt für sein Durchblutungsfördernden, schmerzlindernden und konzentrationsfördernden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff 1. Aidsineal und Pinnen verliehen dem Allsein stimulierenden und belebenden Wirkungen. Rosmarinal wird häufig in Massagen verwendet, Muskel- und Gelenkschmerzen zu lindern. Sein Durchblutungsfördernden Eigenschaften helfen, Verspannungen zu lassen und die Regeneration des Gewebes zu fördern. Rosmarinal ist auch ein hervorragendes gegen geistige Müdigkeit und Konzentrationsprobleme. Sein erfrischender Duft kann helfen, die geistige Klarheit zu verbessern und die Konzentration zu steigern. Einige Tropfen in einem Diffuser oder auf ein Taschentuch können bei geistiger Erschöpfung und Müdigkeit Wunder wirken. Darüber hinaus wird Rosmarinal häufig in Haarpflegeprodukten verwendet, das Haarwachstum zu fördern und die Gesundheit der Kopfhaut zu verbessern. Es kann helfen, Schuppen zu bekämpfen und das Haar kräftiger und glänzender zu machen. Wegen seiner starken Wirkung sollte Rosmarinal immer verdant angewendet werden, Hautreizungen zu vermeiden. Insgesamt ist Rosmarinal ein vielseitiges Österreichisches Öl, das sowohl körperlich als auch geistig belebend wirkt. Camillinal. Matricaria Chamomilla. Hauptinhaltsstoff Besabalal. Chamazillen. Camillinal wird aus den Blüten der Matricaria Chamomilla, auch als deutsche Kamille bekannt. Duenen und ist bekannt für sein beruhigenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Besabalal und Chamazillen machen das Öl besonders wirksam bei der Behandlung von Hautirritationen und Entzündungen. Camillinal ist ideal für die pflegeempfindliche Haut und kann helfen, Rötungen, Juckreis und Entzündungen zu lindern. Camillinal hat auch beruhigende Eigenschaften, die bei Stress und Angstzuständen hilfreich sein können. Ein paar Tropfen in einem Diffuser oder einem warmen Bad können helfen, Körper und Geist zu entspannen und einen erholsamen Schlaf zu fördern. In der Aromatherapie wird Camillinal häufig verwendet, Ernährung und Ausgeglichenheit zu fördern. Neben seinen beruhigenden und hautpflegenden Eigenschaften ist Camillinal auch nützlich bei Verdauungsproblemen. Es kann in Massagen verwendet werden, Blähungen und Krampf zu lindern, indem es sanft im Massagersin auf den Bauch massiert wird. Insgesamt ist Camillinal ein vielseitiges und sanftes Österreichisches Öl, das sowohl körperlich als auch emotionell Beschwerden lindern kann und somit ein wertvolles Mittel in der natürlichen Hosapathik darstellt. Ilang-Ilang-Öl. Cananga-Dorata. Hauptinhaltsstoff. Linalool. Geranylacetate. Ilang-Ilang-Öl wird aus den Blüten des tropischen Ilang-Ilang-Baums. Cananga-Dorata. Duenen und ist bekannt für seinen exotischen, blumigen Duft und sein vielseitigen therapeutischen Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Linalool und Geranylacetate verliehen dem Öl sein beruhigenden und stimmungsaufhellenden Wirkungen. Ilang-Ilang-Öl ist besonders effektiv bei der Reduktion von Stress und Angst. Ein paar Tropfen in einem Diffuser oder in einem warmen Bad können helfen, Körper und Geist zu entspannen und ein Gefühl der Ruhe und des Wohlbefindens zu fördern. Darüber hinaus hat Ilang-Ilang-Öl auch positive Auswirkungen auf die Hautpflege. Es hilft, die Talgproduktion zu regulieren,
was es besonders nützlich für die Pflege von fettiger oder zu achenegender Haut macht. Gleichzeitig ist es auch feuchtigkeitsspendend und kann zur Pflege von trockener und reifer Haut verwendet werden. Ilang wird auch häufig in der Aromatherapie verwendet, die Stimmung zu verbessern und die Sinnlichkeit zu fördern. Es ist ein beliebter Bestandteil von Parfums und Massageölen aufgrund seines luxuriösen und entspannenden Dufts. Aufgrund seiner starken Wirkung sollte ilang immer verdant angewendet werden. Insgesamt ist ilang ein wertvolles Ätherisches mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, das zur Förderung von körperlichem und emotionalem Wohlbefinden beiträgt. Wirrochel, Beswellige Arterie, Hauptinhaltsstoff Pinnen, Limonen, Wirrochel, Gewinnen aus dem Haus des Beswellige Arteriebaums, ist bekannt für seine tief beruhigenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Pinnen und Limonen verliehen dem all seine vielseitigen therapeutischen Wirkungen. Wirrochel wird oft in der Meditation und spirituellen Praxis verwendet, eine friedlich und zentriert Atmosphäre zu schaffen. Sein nerdiger, balsamischer Duft hilft, den Geist zu kloren und die Konzentration zu fördern, wodurch es ideal für Meditationssitzungen ist. Wirrochel hat auch bedeutend entzündungshemmende Eigenschaften, die es nützlich bei der Behandlung von chronischen Entzündungen und schmerzhaften Zuständen machen. Es kann in Massageölen verwendet werden, Gelenk- und Muskelschmerzen zu lindern, oder direkt auf die Haut aufgetragen werden, entzündliche Hautprobleme zu behandeln. In der Hautpflege ist Wirrochel für seine regenerierenden und heilenden Eigenschaften bekannt. Es kann helfen, das Auftreten von Narben und Falten zu reduzieren und die allgemeine Hautstruktur zu verbessern. Dank seiner beruhigenden und heilenden Eigenschaften ist Wirrochel ein wertvolles Mittel in der natürlichen Gesundheits- und Hautpflegerei. Es sollte jedoch immer verdant angewendet werden, Hautreizungen zu vermeiden. Wirrochel ist ein vielseitiges Ätherisches Öl, das sowohl körperlich Beschwerden lindern als auch emotionelle Ausgeglichenheit fördern kann. Bergamottel, Citrus bergamia, Hauptinhaltsstoff, Limonen, Linolelacetat. Bergamottel wird aus der Schale der Bergamottefrucht, Citrus bergamia, gewonnen und ist bekannt für seinen frischen, zitrusartigen Duft und seine stimmungsaufhellenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Limonen und Linolelacetat verliehen dem all seine beruhigenden und entspannenden Wirkungen. Bergamottel wird häufig in der Aromatherapie verwendet, Stress und Angstzustand zu lindern. Ein paar Tropfen in einem Diffuser können helfen, entspannt und positive Atmosphäre zu schaffen, die das emotionelle Wohlbefinden fördert. Darüber hinaus hat Bergamottel auch Vorteile für die Hautpflege. Es hat antiseptische und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei der Behandlung von Hautproblemen wie Akne und Eczema hilfreich sind. Aufgrund seiner lichtempfindlichen Eigenschaften sollte Bergamottel jedoch mit Vorsicht angewendet werden, insbesondere wenn die Haut nach der Anwendung direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Bergamottel ist auch für seine stimmungsaufhellenden Eigenschaften bekannt. Es kann in Massageölen verwendet werden, die Entspannung zu fördern und eine positive Stimmung zu unterstützen. Sein erfrischender und belebender Duft macht es auch zu einer beliebten Zutat in Parfums und Körperpflegeprodukten. Insgesamt ist Bergamottel ein vielseitiges Ätherisches Öl, das sowohl emotionell als auch körperlich Vorteil bietet und in keiner Hausapothek fehlen sollte. Detailliert Beschreibungen.
Jeds Authoreichel Word im Detail beschrieben. Einschließlich seiner botanischen Herkunft, Gewinnungsmethode, chemischen Zusammensetzung und spezifischen Anwendungsmöglichkeiten. Dies detaillierten Beschreibungen bieten Ihnen ein umfassendes Verständnis der Eigenschaften und Vorteile Jeds als Anwendung und Sicherheit. Erfahren Sie, wie Sie Jeds Authoreichel sicher und effektiv anwenden können. Informationen zur Verwendung, geeigneten Anwendungsmethoden und möglichen Kontraindikationen helfen Ihnen, die besten Ergebnisse zu erzielen und Nebenwirkungen zu vermeiden. Dieses Kapitel bietet Ihnen ein fundiert Grundlage für die Auswahl und Anwendung authoreicher Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu fördern. Tauchen Sie ein in die Welt der Ätherischen und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die diese natürlichen Essenzen bieten. T-Baumel, Melaleuca alternifoliae, botanische Herkunft. T-Baumel wird aus den Blättern des T-Baums gewonnen, der in Australien heimisch ist. Gewinnungsmethode, Wasserdampfdestillation, Hauptinhaltsstoff. Terpenen for Terpenen, Terpenen, therapeutische Eigenschaften, antimikrobial, Bekämpft Viren und Pills, was es ideal für die Behandlung von Infektionen macht, Entzündung schämmend, reduziert Entzündungen und Schwellungen, antiseptisch, reinigt Wunden und fördert die Heilung. Anwendungsmöglichkeiten, Hautpflege, hilft bei Pilzinfektionen und kleineren Schnitten oder Verbrennungen. Haarpflege, wirksam bei der Behandlung von Schuppen und Kopfhautproblemen. Atemwegserkrankungen, unterstützt die Linderung von Husten und Erkältungen. Sicherheitsaspekt, T-Baumel sollte immer werdend angewendet werden. Hautreizungen zu vermeiden. Nicht zur inneren empfehlen. Bei empfindlicher Haut einen Patchtest durchführen. Lavendel, Lavendula angustifolia. Botanische Herkunft. Lavendel wird aus den Blüten des Lavendels gewonnen, der in der Mittelmeerregion heimisch ist. Gewinnungsmethode, Wasserdampfdestillation. Hauptinhaltsstoff, Linalool, Linaloolacetat, Kampfer, therapeutische Eigenschaften, beruhigend, fördert Entspannung und Schlaf, schmerzlindernd, lindert Kopfschmerzen und Muskelschmerzen, Entzündung schämmend, hilft bei Hautirritationen und kleinen Wunden, Anwendungsmöglichkeiten, Schlafhilfe. Einige Tropfen auf das Kissen oder in einem Diffuser verwenden. Hautpflege, ideal für die Behandlung von Hautirritationen, Akne und Verbrennungen. Stressreduction, kann in Massagen oder Bordern verwendet werden, Stress abzubauen. Sicherheitsaspekt, Lavendel ist allgemein gutverträglich, sollte jedoch bei empfindlicher Haut verwendet werden. Vor der Anwendung bei Kindern und schwangeren Frauen einen Arzt konsultieren. Pfefferminzol, Mentha-Piperita, botanische Herkunft. Pfefferminzol wird aus den Blättern der Pfefferminz gewonnen, die in Europa und Nordamerika weit verbreitet ist. Gewinnungsmethode, Wasserdampfdestillation, Hauptinhaltsstoff, Menthol. Menthen. 1. Aetzinial. Therapeutische Eigenschaften. Kühlend, erfrischt und lindert Schmerzen. Schmerzlindernd. Wirksam bei Kopfschmerzen und Muskelschmerzen. Erfrischend. Belettend verbessert die Konzentration. Anwendungsmöglichkeiten. Kopfschmerzen. Ein paar Tropfen auf die Schlafen und den Nacken auftragen. Verdauungsproblem. Ein Tropfen werdend in Wasser trinken oder den Bauch massieren. Atemwegserkrankungen.
inhalieren oder in einem Diffuser verwenden, die Atemweg zu befreien. Sicherheitsaspekt. Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Sollt nicht in der nur der Organ oder auf empfindlichen Hautpartien angewendet werden. Bei empfindlicher Hautwerdungen. Zitronenal. Botanische Herkunft. Zitronenal wird aus den Schalen der Zitronenjuinen, die hauptsächlich in Mittelmeerregionen und Kalifornien angebaut wird. Gewinnungsmethode. Coldpressung. Hauptinhaltsstoff. Limonen. Pinnen. Terpenen. Therapeutische Eigenschaften. Erfrischend. Belettend erfrischt den Geist. Entgiftend. Unterstützt die Reinigung und Entgiftung des Körpers. Stimmungsaufhellend. Het die Stimmung und reduziert Stress. Anwendungsmöglichkeiten. Raumluftreinigung. Ein paar Tropfen in einem Diffuser verwenden, die Luft zu erfrischen. Hautpflege. Kann in Gesichtswasser oder Hautcremes gemischt werden, die Haut zu kloren. Konzentrationsförderung. Inhalieren oder in einem Diffuser verwenden, die Konzentration zu verbessern. Sicherheitsaspekt. Zitronenal kann die Haut empfindlich machen. Vermieden Sie direkt Sonneninstrahlung nach der Anwendung. Immer werdend anwenden, Hautreizungen zu vermieden. Vor der Anwendung bei Kindern und schwangeren Frauen einen Arzt konsultieren. List der 100 Ätherischen Öl mit Anwendung. Lavendelöl. Lavendelöl ist bekannt für seine beruhigenden und schmerzlindernden Eigenschaften. Es ist ein beliebtes Mittel zur Förderung des Schlafs und hilft, Schlafstörungen zu bekämpfen. Darüber hinaus wirkt Lavendelöl entzündungshemmend und kann bei Hautirritationen und kleineren Wunden Linderung verschaffen. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl zur Beruhigung des Geistes als auch zur Heilung der Haut eingesetzt wird, und ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Hausapotheke. Teebaumöl. Teebaumöl besitzt stark antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften, die es zu einem hervorragenden Mittel gegen Hautprobleme machen. Es ist besonders wirksam bei der Behandlung von Akne und Hautinfektionen, da es Bakterien und Pilzabtität und Entzündungen reduziert. Teebaumöl kann direkt auf betroffene Stellen aufgetragen werden, sollt jedoch immer werdend verwendet werden, Hautreizungen zu vermeiden. Pfefferminzöl. Pfefferminzöl ist bekannt für seine kühlenden und schmerzlindernden Eigenschaften. Es hilft effektiv bei Kopfschmerzen, indem es die Schlafen und den Nacken erfrischt und entspannt. Darüber hinaus unterstützt Pfefferminzöl die Verdauung und kann bei Verdauungsproblemen und Blähungen Linderung verschaffen. Ein paar Tropfen in Wasser oder als Massageöl verwendet, können sofortige Erleichterung bringen. Zitronenal. Zitronenal hat erfrischend und entgiftende Eigenschaften, die es ideal für die Hautpflege und Raumluftreinigung machen. Es kann verwendet werden, die Haut zu kloren und aufzuhellen sowie fettige Haut zu regulieren. Darüber hinaus neutralisiert Zitronenal unangenehm Geruch und hinterlässt einen frischen, sauberen Duft in Räumen. Es ist ein vielseitiges Öl, das für viele Anwendungen geeignet ist. Rosmarinöl. Rosmarinöl fördert die Durchblutung und verbessert die Konzentration, wodurch es ideal zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen ist. Es hilft, Verspannungen zu lassen und die Regeneration des Gewebes zu fördern. Außerdem wird Rosmarinöl häufig verwendet, geistige Müdigkeit zu bekämpfen und die Cognitive Function zu unterstützen. Ein paar Tropfen in einem Diffuser oder Massageöl können erheblich Vorteil bieten. Eukalyptusöl.
Eukalyptusal ist versehend Sundungsschemmenden und Schlimmlösenden Eigenschaften bekannt, die es besonders wirksam bei Atemwegserkrankungen machen. Es hilft, die Atemwege zu öffnen, Schleim zu lassen und Husten zu lindern. Eukalyptusal kann in Inhalationen oder in einem Diffuser verwendet werden, die Atmung zu erleichtern und Erkältungssymptome zu lindern. Camillinal hat beruhigend und entzündungshemmende Eigenschaften, die es ideal für die Behandlung von Hautirritationen und Verdauungsproblemen machen. Es hilft, Rötungen, Juckreis und Entzündungen zu lindern und fördert gleichzeitig die Heilung der Haut. Camillinal kann auch zur Beruhigung des Verdauungssystems beitragen, indem es Blähungen und Krampf lindert. Ilangilangal ist bekannt für seine entspannenden und stimmungsaufhellenden Eigenschaften. Es hilft, Stress abzubauen und Blutdruck zu senken, indem es eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem äußert. Ilangilangal ist auch in der Hautpflege nützlich, da es die Talgproduktion reguliert und die Haut hydratisiert. Es ist ein vielseitiges Öl, das zur Förderung des emotionalen und körperlichen Wohlbefindens verwendet wird. Wirachal ist bekannt für seine entzündungshemmenden und beruhigenden Eigenschaften, die es ideal für die Meditation und Hautpflege machen. Der beruhigende Duft hilft, den Geist zu klären und eine friedliche Atmosphäre zu schaffen, was die Meditation unterstützt. Wirachal fördert auch die Hautgesundheit, indem es Entzündungen reduziert und die Heilung von Hautproblemen wie Akne und Narbenbildung unterstützt. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl körperliche Beschwerden lindert als auch das emotionale Wohlbefinden fördert. Bergamottel hat stimmungsaufhellend und entspannende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Stress und Angstzuständen machen. Sein frischer, zitrusartiger Duft hilft, die Stimmung zu heben und emotional Spannungen abzubauen. Bergamottel ist auch nützlich bei der Behandlung von Hautproblemen wie Akne und Eczema, da es entzündungshemmend und antiseptisch wirkt. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl die emotionale als auch die körperliche Gesundheit unterstützt. Muscatella salbial ist bekannt für seine hormonregulierenden und krampflösenden Eigenschaften, die besonders bei der Linderung von Menstruationsbeschwerden hilfreich sind. Es kann helfen, hormonell ungleichgewicht auszugleichen und Menstruationskrampfe zu lindern, indem es die Muskeln entspannt. Muscatella salbial kann auch verwendet werden, Stress und Angst zu reduzieren, was es zu einem wertvollen Öl für das allgemeine Wohlbefinden macht. Geraniol hat hautregulierende und entzündungshemmende Eigenschaften, die es ideal für die Behandlung von Hautproblemen machen. Es hilft, die Talgproduktion zu regulieren, wodurch es besonders nützlich für fettige oder zu aknegende Haut ist. Geraniol fördert auch die Heilung und Regeneration der Haut, was es zu einem hervorragenden Mittel gegen Narben und Hautirritationen macht. Es ist ein vielseitiges Öl, das die Hautgesundheit verbessert und das allgemeine Wohlbefinden fördert. Sandelhülse ist bekannt für seine beruhigenden und antiseptischen Eigenschaften, die es ideal für die Meditation und Hautpflege machen. Der holzige Duft von Sandelholz hilft, den Geist zu beruhigen und eine entspannende Atmosphäre zu schaffen, die Meditation unterstützt. Sandelhülse hat auch hautpflegende Vorteile, da es Entzündungen reduziert und die Heilung von Hautproblemen fördert.
Es ist ein Wortwulsel, das sowohl körperlich als auch emotionell Heilung unterstützt. Einwirl hat warmend und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Muskelschmerzen machen. Es fördert die Durchblutung und kann helfen, Muskelverspannungen und Schmerzen zu lindern. Einwirl unterstützt auch die Verdauung, indem es Blähungen und Magenbeschwerden reduziert. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl körperlich Beschwerden lindert als auch das allgemein Wohlbefinden fördert. Fenchel ist bekannt für seine verdauungsfördernden und krampflösenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Blähungen und Verdauungsbeschwerden machen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und kann Bauchkrampf lindern, indem es die Glattmuskulatur des Verdauungstrakts entspannt. Fenchel kann in Massageölen für die Bauchmassage oder in einem Glas warmem Wasser zur inneren Anwendung verwendet werden. Es ist ein Wortwulsel für die Unterstützung der Verdauung und das allgemein Wohlbefinden. Zeipressenol hat adstringierend und tonisierend Eigenschaften, die besonders hilfreich bei der Behandlung von Venenproblemen und Schwellungen sind. Es unterstützt die Durchblutung und stärkt die Venen, was es ideal zur Linderung von Krampfadern und geschwollenen Beinen macht. Zeipressenol kann in Massageölen oder Bordern verwendet werden, die Durchblutung zu fördern und Schwellungen zu reduzieren. Es ist ein Wortwulsel für die Pflege des Kreislaufsystems und die Förderung gesunder Venen. Orangenol hat stimmungsaufhellend und erfrischende Eigenschaften, die es ideal zur Linderung von Stress und zur Hautpflege machen. Der zitrusartige Duft hilft, die Stimmung zu heben und emotionell Spannungen abzubauen. Orangenol ist auch nützlich in der Hautpflege, da es die Haut klaut und belädt. Es kann in Diffusern, Massageölen oder als Zusatz zu Hautpflegeprodukten verwendet werden, eine positive Atmosphäre zu schaffen und die Haut zu erfrischen. Zimtel hat warmend und antiseptische Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Erkältungen und Muskelverspannungen machen. Es fördert die Durchblutung und hilft, Muskelverspannungen zu lassen, was es ideal für Massagen macht. Zimtel hat auch antiseptische Eigenschaften, die bei der Bekämpfung von Erkältungen und Infektionen hilfreich sind. Es kann in Diffusern, Bordern oder Massageölen verwendet werden, warm und Heilung zu fördern. Nelkenol ist bekannt für seine schmerzlindernden und antiseptischen Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Zahnschmerzen und Entzündungen machen. Es bettert und desinfiziert, was es ideal für die Behandlung von Zahnproblemen macht. Nelkenol kann direkt auf den schmerzenden Zahn oder das Zahnfleisch aufgetragen werden, Schmerzen zu lindern und Infektionen zu bekämpfen. Es ist ein unverzichtbares Öl für die natürliche Zahnpflege und die Linderung von Schmerzen und Entzündungen. Thiaminol hat stark antimikrobielle und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Infektionen machen. Es hilft, Bakterien, Viren und Pilze zu bekämpfen, und kann die Heilung von Infektionen unterstützen. Thiaminol kann in Inhalationen, Diffusern oder Massageölen verwendet werden, die Atemwege zu öffnen und die Heilung zu fördern. Es ist ein Wortwulsel für die Unterstützung des Immunsystems und die Bekämpfung von Infektionen. Korianderol
Korianderl ist bekannt für seine verdauungsfördernden und krampflösenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Verdauungsproblemen machen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und kann Blähungen und Bauchkrampf lindern, indem es die Glattmuskulatur des Verdauungstrakts entspannt. Korianderl kann in Massagen für die Bauchmassage oder in einem Glas warmem Wasser zur inneren Anwendung verwendet werden. Es ist ein Werkzeug für die Unterstützung der Verdauung und das allgemeine Wohlbefinden. Basilikummehl. Basilikummehl hat krampflösend und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Muskelverspannungen machen. Es entspannt die Muskulatur und reduziert Entzündungen, was es ideal für die Behandlung von Magenkrampfen und Muskelbeschwerden macht. Basilikummehl kann in Massagen, Bordern oder zur Inhalation verwendet werden, Linderung zu verschaffen. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl körperliche Beschwerden lindert als auch die allgemeine Gesundheit fördert. Salbeel. Salbeel besitzt stark antimikrobielle und hormonregulierende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Menstruationsbeschwerden und Infektionen machen. Es kann helfen, hormonell ungleichgewicht auszugleichen und Menstruationskrampfe zu lindern. Salbeel ist auch nützlich zur Bekämpfung von bakteriellen und viralen Infektionen. Es kann in diffusen Massagen oder als Badezusatz verwendet werden, Linderung zu verschaffen. Es ist ein Werkzeug für die Unterstützung des hormonellen Gleichgewichts und die Bekämpfung von Infektionen. Majoranal. Majoranal hat entspannend und schmerzlindernde Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Muskelverspannungen und Schlafstörungen machen. Es entspannt die Muskulatur und fördert die Entspannung, was es ideal für die Behandlung von Verspannungen und zur Verbesserung des Schlafs macht. Majoranal kann in Massagen, Bordern oder diffusen verwendet werden, eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen. Es ist ein Werkzeug, das sowohl körperliche Beschwerden lindert als auch das allgemeine Wohlbefinden fördert. Oregano. Oregano ist bekannt für seine starken antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Bekämpfung von Infektionen und Verdauungsproblemen machen. Es hilft, Bakterien, Viren und Pilze zu bekämpfen und kann die Heilung von Infektionen unterstützen. Oregano kann in diffusen Massagen oder zur inneren Anwendung verwendet werden, das Immunsystem zu stärken und Verdauungsbeschwerden zu lindern. Es ist ein Werkzeug für die Unterstützung des Immunsystems und die Bekämpfung von Infektionen. Petroleum. Petroleum hat erdend und beruhigende Eigenschaften, die es besonders nützlich bei der Hautpflege und dem Stressabbau machen. Es fördert die Regeneration der Haut, hilft bei der Heilung von Narben und Hautirritationen und spendet Feuchtigkeit. Petroleum hat auch eine beruhigende Wirkung auf den Geist, was es ideal zur Linderung von Stress und Angst macht. Es kann in diffusen Massagen oder Hautpflegeprodukten verwendet werden, eine entspannende Atmosphäre zu schaffen und die Haut zu pflegen. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl körperlich als auch emotionell Vorteil bietet. Anisal. Anisal ist bekannt für seine verdauungsfördernden und krampflösenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Husten machen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und kann Blähungen und Krampf lindern. Anisal hat auch sklenlösende Eigenschaften,
die Husten lindern können. Es kann diffuser oder massagelan verwendet werden, Verdauungsbeschwerden und Atemwegserkrankungen zu behandeln. Esenkrotel hat entzündungshemmend und beruhigende Eigenschaften, die es besonders nützlich bei Hautproblemen und Stress machen. Es hilft, Entzündungen und Hautirritationen zu lindern, während es gleichzeitig eine beruhigende Wirkung auf den Geist hat. Esenkrotel kann in Hautpflegeprodukten oder Diffusern verwendet werden, Hautprobleme zu behandeln und Stress abzubauen. Palo Santo Öl. Palo Santo Öl hat erdend und beruhigende Eigenschaften, die es ideal für Meditation und Stressabbau machen. Der holzige Duft hilft, eine friedlich und zentrierte Atmosphäre zu schaffen, die Meditation unterstützt. Palo Santo Öl kann in Diffusern oder Massageölen verwendet werden, Stress abzubauen und eine entspannende Umgebung zu fördern. Immortellöl. Immortellöl ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Hautproblemen und Narbenheilung machen. Es fördert die Regeneration der Haut und kann das Erscheinungsbild von Narben und Hautirritationen verbessern. Immortellöl kann in Hautpflegeprodukten oder Massageölen verwendet werden, die Hautgesundheit zu unterstützen und die Heilung zu fördern. Wintergranul. Wintergranul hat schmerzlindernd und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen machen. Es fördert die Durchblutung und kann helfen, Entzündungen und Schmerzen zu reduzieren. Wintergranul kann in Massageölen oder Bordern verwendet werden, Muskelverspannungen und Gelenkschmerzen zu lindern. Zitronenglycol. Zitronenglycol ist für seine erfrischenden und antiseptischen Eigenschaften bekannt, die es besonders nützlich bei der Behandlung von Muskelverspannungen und Hautpflege machen. Es hilft, die Haut zu reinigen und zu beleben, während es gleichzeitig Muskelverspannungen löst. Zitronenglycol kann in Diffusern, Massageölen oder Hautpflegeprodukten verwendet werden, eine erfrischend und heilend Wirkung zu erzielen. Wacholderol. Wacholderol hat entgiftend und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Hautproblemen und zur Unterstützung der Entgiftung machen. Es hilft, Toxin aus dem Körper zu entfernen und kann Hautirritationen und Entzündungen lindern. Wacholderol kann in Diffusern, Massageölen oder Hautpflegeprodukten verwendet werden, die Hautgesundheit zu fördern und den Körper zu entgiften. Petersilinol. Petersilinol ist bekannt für seine verdauungsfördernden und krampflösenden Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Verdauungsproblemen und zur Unterstützung der Entgiftung machen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und kann Blähungen und Krampf lindern. Petersilinol kann in Diffusern, Massageölen oder zur inneren Anwendung verwendet werden, Verdauungsbeschwerden zu lindern und den Körper zu entgiften. Schwarzkümmerlöl. Schwarzkümmerlöl ist bekannt für seine antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es hilft bei der Behandlung von Hautproblemen wie Akne und Ekzemen und stärkt gleichzeitig das Immunsystem. Schwarzkümmerlöl kann sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet werden, Entzündungen zu reduzieren und die allgemeine Gesundheit zu fördern. Lorbeeröl. Lorbeeröl besitzt antimikrobielle und schmerzlindernde Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Infektionen und Muskelverspannungen machen. Es kann zur Desinfektion kleinerer Wunden und zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen verwendet werden.
Labiral Word häufigen Massagen und Bordern eingesetzt. Lemongrissel. Lemongrissel ist erfrischend und antiseptisch. Was es ideal für die Behandlung von Muskelverspannungen und die Raumluftreinigung macht. Es kann helfen, Muskelkater zu lindern und eine frisch, saubere Atmosphäre zu schaffen. Lemongrissel wird häufig in Diffusern und Massagen verwendet. Medicinal. Medicinal hat beruhigend und stimmungsaufhellende Eigenschaften. Die es besonders hilfreich bei der Linderung von Stress und Schlafstörungen machen. Es fördert die Entspannung und kann helfen, Angstzustände zu reduzieren. Medicinal wird oft in Diffusern oder Bedesersorzen verwendet, eine beruhigende Wirkung zu erzielen. Zitronenmittel. Zitronenmittel ist erfrischend und antiseptisch. Was es ideal für die Behandlung von Atemwegserkrankungen und Hautpflege macht. Es hilft, die Atemwege zu kloren und die Haut zu reinigen. Zitronenmittel wird häufig in Diffusern, Hautpflegeprodukten und Inhalationen verwendet. Westananol hat entzündungshemmend und beruhigende Eigenschaften. Die es besonders nützlich bei der Linderung von Atemwegserkrankungen und Muskelverspannungen machen. Es fördert die Heilung und Entspannung und wird oft in Diffusern, Massagen und Bordern verwendet. Lyciacubiberol. Lyciacubiberol ist erfrischend und stimmungsaufhellend. Was es besonders hilfreich bei der Linderung von Stress und in der Hautpflege macht. Sein frischer, zitrusartiger Duft hat die Stimmung und klort die Haut. Es wird häufig in Diffusern und Hautpflegeprodukten verwendet. Palmarossel. Palmarossel hat feuchtigkeitsbindend und entzündungshemmende Eigenschaften. Die es ideal für die Hautpflege und den Stressabbau machen. Es hilft, die Haut zu hydratisieren und zu regenerieren und fördert gleichzeitig die Entspannung. Palmarossel wird oft in Hautpflegeprodukten und Massagen verwendet. Nerolial. Nerolial ist bekannt für seine beruhigenden und stimmungsaufhellenden Eigenschaften. Es hilft effektiv bei Stressabbau und fördert emotionelle Ausgeglichenheit. Zusätzlich ist Nerolial hervorragend für die Hautpflege geeignet, da es die Haut regeneriert und beruhigt. Es wird oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet. Mihanol. Mihanol hat stark entzündungshemmend und antiseptische Eigenschaften. Es ist besonders hilfreich bei der Behandlung von Hautproblemen wie Wunden und Entzündungen. Zudem unterstützt Mihanol die Meditation durch seinen erdigen Duft, der die geistige Klarheit fördert. Es wird oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet. Schafgarbanol. Schafgarbanol ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es hilft bei der Behandlung von Hautproblemen und fördert die Wundheilung. Zudem kann es Verdauungsbeschwerden lindern, indem es entzündliche Prozesse im Verdauungstrakt reduziert. Schafgarbanol wird oft in Hautpflegeprodukten und Massagen verwendet. Estragonol. Estragonol hat verdauungsfördernde und krampflösende Eigenschaften, die es besonders nützlich bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Muskelverspannungen machen. Es kann helfen, Blähungen und Krampf zu lindern und die Verdauung zu fördern. Estragonol wird häufig in Massagen und Diffusern verwendet. Cajepital. Cajepital hat entzündungshemmend und antiseptische Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Muskelverspannungen machen. Es hilft, die Atemwege zu öffnen und Entzündungen zu reduzieren. Cajepital wird oft in Inhalationen und Massagen verwendet. Isopal. Isopal ist bekannt für seine antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften.
Es hilft bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Hautproblemen, indem es Infektionen bekämpft und Entzündungen lindert. Isabel wird häufig in diffusen und Hautpflegeprodukten verwendet. Baldrianol. Baldrianol ist bekannt für seine beruhigenden und schlafördernden Eigenschaften. Es hilft effektiv bei der Linderung von Schlafstörungen und Stress, indem es den Geist beruhigt und den Schlaf fördert. Baldrianol wird oft in diffusen oder als Badezusatz verwendet, ihn entspannend Atmosphäre zu schaffen. Muscatel. Muscatel hat warmend und verdauungsfördernde Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei Verdauungsproblemen und Muskelverspannungen machen. Es fördert die Durchblutung und kann helfen, Magenkrampf und Muskelbeschwerden zu lindern. Muscatel wird häufig in Massageölen und Bordern verwendet. Kampferol. Kampferol ist für seine schmerzlindernden und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt. Es hilft bei der Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen und kann Entzündungen reduzieren. Kampferol wird oft in Salben, Massageölen und Bordern verwendet, Schmerzen und Verspannungen zu behandeln. Sternanisol. Sternanisol hat verdauungsfördernd und krampflösende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Husten machen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und Krampf zu lindern. Sternanisol wird häufig in Massageölen und als Bestandteil von Hustensirupen verwendet. Zistrosol. Zistrosol ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es unterstützt die Wundheilung und hilft bei der Behandlung von Hautproblemen wie Wunden und Narben. Zistrosol wird oft in Hautpflegeprodukten und Salben verwendet, die Heilung zu fördern und Entzündungen zu lindern. Magnolinol. Magnolinol hat beruhigend und stimmungsaufhellende Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Stress und in der Hautpflege machen. Es fördert die Entspannung und kann helfen, emotionelle Spannungen abzubauen. Magnolinol wird häufig in diffusen und Hautpflegeprodukten verwendet, ihn beruhigend und pflegend Wirkung zu erzielen. Curcuminol. Curcuminol ist für seine entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften bekannt. Es hilft bei der Behandlung von Hautproblemen und Verdauungsbeschwerden, indem es Entzündungen reduziert und die Haut schützt. Curcuminol wird oft in Hautpflegeprodukten und zur Unterstützung der Verdauung verwendet. Ravintserol. Ravintserol hat antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Infektionen machen. Es hilft, Bakterien und Viren zu bekämpfen und Entzündungen zu reduzieren. Ravintserol wird häufig in Inhalationen und Diffusen verwendet, die Atemwege zu reinigen und Infektionen vorzubeugen. Methanol. Methanol besitzt antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften, die es nützlich bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Hautproblemen machen. Es hilft, Infektionen zu bekämpfen und Entzündungen zu lindern. Methanol kann in diffusen, Inhalationen oder Hautpflegeprodukten verwendet werden, die Gesundheit der Atemwege und der Haut zu unterstützen. Zistrosol. Zistrosol ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es unterstützt die Wundheilung und hilft bei Hautproblemen wie Wunden und Narben. Zistrosol wird oft in Hautpflegeprodukten und Salben verwendet, die Heilung zu fördern und Entzündungen zu lindern. Dillol. Dillol hat verdauungsfördernd und krampflösende Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei Verdauungsproblemen und Husten machen. Es hilft,
Die Verdauung zu regulieren und kann Magenkrampf und Husten lindern. Dillel wird häufig in Massagen und zur inneren Anwendung verwendet, Verdauungsbeschwerden zu lindern. Fenchel. Fenchel ist bekannt für seine verdauungsfördernden und krampflösenden Eigenschaften. Es hilft bei Verdauungsproblemen wie Blähungen und Magenkrampf und sowie bei Menstruationsbeschwerden. Fenchel kann in Massagen für die Bauchmassage oder zur inneren Anwendung verwendet werden, Beschwerden zu lindern und die Verdauung zu fördern. Kamillel. Kamillel besitzt verdauungsfördernd und krampflösende Eigenschaften. Die es besonders wirksam bei der Linderung von Blähungen und Verdauungsbeschwerden machen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und kann Bauchkrampf lindern. Kamillel wird häufig in Massagen für die Bauchmassage oder zur inneren Anwendung verwendet. Basilikummehl. Basilikummehl hat krampflösend und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders nützlich bei der Linderung von Muskelverspannungen und Verdauungsproblemen machen. Es hilft, Muskelkrampf zu lösen und Entzündungen zu reduzieren, wodurch es auch körperliche Beschwerden lindert als auch die Verdauung fördert. Basilikummehl wird häufig in Massagen und Diffusern verwendet. Tangerinenal. Tangerinenal ist bekannt für seine erfrischenden und stimmungsaufhellenden Eigenschaften. Es hilft, Stress abzubauen und die Stimmung zu heben, während es gleichzeitig die Haut pflegt und revitalisiert. Tangerinenal wird häufig in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet, eine positive und erfrischende Atmosphäre zu schaffen. Kajepital. Kajepital besitzt entzündungshemmende und antiseptische Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Muskelverspannungen machen. Es hilft, die Atemwege zu öffnen und Entzündungen zu lindern, wodurch es die Atmung erleichtert und Muskelbeschwerden lindert. Kajepital wird häufig in Inhalationen und Massagen verwendet. Thiamine. Thiamine ist bekannt für seine antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Infektionen machen. Es hilft, Bakterien und Viren zu bekämpfen und Entzündungen zu reduzieren. Thiamine wird oft in Diffusern, Inhalationen und Massagen verwendet, das Immunsystem zu stärken und Infektionen zu bekämpfen. Usal hat erfrischend und stimmungsaufhellende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Stress und in der Hautpflege machen. Sein frischer, zitrusartiger Duft hat die Stimmung und klärt die Haut. Usal wird häufig in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet, eine positive Atmosphäre zu schaffen und die Haut zu beleben. Elemiel. Elemiel ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es hilft bei der Behandlung von Hautproblemen und fördert die Wundheilung, während es gleichzeitig eine beruhigende Wirkung auf den Geist hat, was es ideal für die Meditation macht. Elemiel wird oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet, die Hautgesundheit zu unterstützen und eine entspannende Umgebung zu schaffen. Ein Würgrissel. Ein Würgrissel hat verdauungsfördernde und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei Verdauungsproblemen und Entzündungen machen. Es unterstützt die Verdauung, lindert Magenbeschwerden und reduziert Entzündungen. Ein Würgrissel wird häufig in Massagen und zur inneren Anwendung verwendet, die Verdauung zu fördern und Entzündungen zu bekämpfen. Bitterorangenal. Bitterorangenal besitzt erfrischend und stimmungsaufhellende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Stress und in der Hautpflege machen.
Sein belebende Duft hilft, die Stimmung zu heben und emotionell Spannungen abzubauen, während es gleichzeitig die Haut pflegt und revitalisiert. Bitte regional Wordhäufigen Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet, eine erfrischend und positive Atmosphäre zu schaffen. Guggenbalsamel. Guggenbalsamel besitzt entzündungshemmend und antiseptische Eigenschaften, die bei der Behandlung von Hautproblemen und Muskelverspannungen helfen. Es fördert die Heilung und reduziert Entzündungen, wodurch es sich hervorragend für Massagel und Hautpflegeprodukt eignet. Petitgranal. Petitgranal ist beruhigend und stimmungsaufhellend, ideal zur Linderung von Stress und Schlafstörungen. Es hilft, die Stimmung zu heben und fördert einen erholsamen Schlaf, wenn es in Diffusern oder Bedesersorzen verwendet wird. Tangerinal. Tangerinal ist erfrischend und stimmungsaufhellend, was es besonders hilfreich bei Stress und in der Hautpflege macht. Es belädt die Sinn und pflegt die Haut, oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern eingesetzt. Angelical. Angelical hat verdauungsfördernd und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Verdauungsproblemen und Atemwegserkrankungen helfen. Es unterstützt die Verdauung und lindert Entzündungen, häufig in Massagelen oder Inhalationen verwendet. Rosenhölzel. Rosenhölzel ist beruhigend und heilend, ideal für die Hautpflege und den Stressabbau. Es regeneriert die Haut und fördert Entspannung, oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern genutzt. Zitronenverbenil. Zitronenverbenil ist erfrischend und stimmungsaufhellend, hilfreich bei Stress und in der Hautpflege. Es belädt die Haut und hält die Stimmung, oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet. Jasminal. Jasminal ist stimmungsaufhellend und entspannend, ideal zur Linderung von Stress und in der Hautpflege. Es beruhigt die Haut und fördert emotionelle Ausgeglichenheit, oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern genutzt. Majoranal. Majoranal hat entspannend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei Muskelverspannungen und Schlafstörungen helfen. Es fördert die Entspannung und lindert Schmerzen, oft in Massagelen und Diffusern verwendet. Palmarossel. Palmarossel ist feuchtigkeitsbindend und entzündungshemmend, ideal für die Hautpflege und den Stressabbau. Es hydratisiert die Haut, fördert ihre Regeneration und wirkt beruhigend, was es in Hautpflegeprodukten und Massagelen beliebt macht. Nerolial. Nerolial ist beruhigend und stimmungsaufhellend, hilfreich bei Stress und in der Hautpflege. Es fördert emotionelle Ausgeglichenheit und regeneriert die Haut, häufig in Diffusern und Hautpflegeprodukten verwendet. Mihanal. Mihanal hat entzündungshemmend und antiseptische Eigenschaften, die bei Hautproblemen und Meditation helfen. Es unterstützt die Heilung der Haut und fördert geistige Klarheit, oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern genutzt. Schafgarbanal. Schafgarbanal ist heilend und entzündungshemmend, wirksam bei Hautproblemen und Verdauungsbeschwerden. Es fördert die Wundheilung und lindert Verdauungsstörungen, häufig in Massagelen und Hautpflegeprodukten verwendet. Estragonal. Estragonal hat verdauungsfördernd und krampflösende Eigenschaften, die bei Verdauungsproblemen und Muskelverspannungen helfen. Es reguliert die Verdauung und entspannt die Muskeln, oft in Massagelen und Diffusern genutzt. Cajepital. Cajepital besitzt entzündungshemmend und antiseptische Eigenschaften, hilfreich bei Atemwegserkrankungen und Muskelverspannungen. Es lindert Entzündungen und desinfiziert, häufig in Inhalationen und Massagelen verwendet. Isopal. Isopal ist antimikrobiell und entzündungshemmend,
Wirksam bei Atemwegserkrankungen und Hautproblemen. Es bekämpft Infektionen und lindert Entzündungen, oft in diffusen und Hautpflegeprodukten genutzt. Baldrinal. Baldrinal ist beruhigend und schlaffördernd. Ideal bei Schlafstörungen und Stress. Es fördert Entspannung und erholsamen Schlaf. Häufig in diffusen und Bedesersorten verwendet. Muscatel. Muscatel hat warmend und verdauungsfördernde Eigenschaften. Hilfreich bei Verdauungsproblemen und Muskelverspannungen. Es unterstützt die Verdauung und lindert Muskelbeschwerden. Oft in Massagen und Diffusern genutzt. Kampferl. Kampferl ist bekannt für seine schmerzlindernden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Die es besonders wirksam bei der Behandlung von Muskel- und Gelenkschmerzen machen. Es wird häufig in topischen Schmerzmitteln und Salben verwendet, Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Kampferl fördert die Durchblutung und hilft, Verspannungen zu lassen und die Beweglichkeit der Gelenke zu verbessern. Es kann auch zur Linderung von Muskelkater und Sportverletzungen verwendet werden. Das Massieren von Kampferl in die betroffenen Bereich kann sofortig und angenehm Kugelwirkung erzeugen, gefolgt von einer warmenden Empfindung, die Heilung unterstützt und Schmerzen reduziert. Sternanisol. Sternanisol hat verdauungsfördernd und krampflösende Eigenschaften. Die es besonders hilfreich bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Husten machen. Es unterstützt die Verdauung, indem es die Produktion von Verdauungsoften anregt und Krampf im Magen-Darm-Trakt lässt. Sternanisol ist auch wirksam bei der Linderung von Husten, da es schleimlösend wirkt und die Atemwege befreit. Es kann in Massagen oder als Bestandteil von Mischungen verwendet werden, Verdauungsbeschwerden und Atemwegserkrankungen zu behandeln. Zistrosol. Zistrosol ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Hautproblemen und der Wundheilung machen. Es fördert die Regeneration der Haut und beschleunigt die Heilung von Wunden, Narben und Hautirritationen. Zistrosol hat auch adstringierende Eigenschaften, die helfen, die Haut zu straffen und zu tonisieren. Es kann in Hautpflegeprodukten, Salben und Kompressen verwendet werden, die Hautgesundheit zu verbessern und die Heilung zu unterstützen. Magnolinol. Magnolinol hat beruhigend und stimmungsaufhellende Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Stress und in der Hautpflege machen. Der blumige Duft von Magnolinol hilft, die Stimmung zu heben und emotionelle Spannungen abzubauen. Es ist auch bekannt für seine hautberuhigenden Eigenschaften, die helfen, Hautirritationen und Entzündungen zu lindern. Magnolinol kann in diffusen, Massagen und Hautpflegeprodukten verwendet werden, ihn entspannend und heilend Wirkung zu erzielen. Curcumin. Curcumin ist bekannt für seine entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Hautproblemen und Verdauungsbeschwerden machen. Es hilft, Entzündungen zu reduzieren und die Haut vor freien Radikalen zu schützen. Curcumin fördert auch die Verdauung und kann helfen, Verdauungsstörungen und Blähungen zu lindern. Es kann in Hautpflegeprodukten, Massagen und als Bestandteil von Verdauungstees verwendet werden, die Gesundheit zu unterstützen. Ravintserol. Ravintserol hat stark antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Infektionen machen. Es hilft,
Bakterien und Viren zu bekämpfen und entzündungen in den Atemwegen zu lindern. Ravinzerl kann diffusen Inhalationen und Massagen verwendet werden, die Atemwege zu reinigen und das Immunsystem zu stärken. Es ist ein Wertvoll zur Unterstützung der Gesundheit in der Erkältungs- und Grippesaison. Mittel besitzt antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders nützlich bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Hautproblemen machen. Es hilft, Infektionen zu bekämpfen und Entzündungen zu lindern, was es ideal für die Behandlung von Husten, Bronchitis und anderen Atemwegserkrankungen macht. Mittel ist auch hilfreich bei der Behandlung von Hautproblemen wie Akne und Eczema. Es kann diffusen Inhalationen und Hautpflegeprodukten verwendet werden, die Gesundheit der Atemwege und der Haut zu fördern. Kapitel 4 Praktische Anwendungen und Rezept für die Homöopathik. Ätherische sind vielseitige Helfer in der Homöopathik und können bei vielen alltäglichen Beschwerden eingesetzt werden. Hier sind einige einfach und effektive Rezept, die Ihnen helfen können, Ätherische in Ihrer häuslichen Gesundheitsversorgung zu nutzen. Erste Hilfsmischungen. Wundheilungssalbe. 10 ml Jojoba. 5 Tropfen Lavendel. 3 Tropfen Teebaumel. 2 Tropfen Kamillenol. Mischen Sie die und tragen Sie auf Kleinirsknit und Kratzer auf, die Heilung zu fördern und Infektionen vorzubeugen. Beruhigungsroll für Insektenstich. 10 ml Trogerol. ZB. Kokosol. 3 Tropfen Lavendel. 2 Tropfen Teebaumel. 1 Tropfen Pfefferminzol. Mischen Sie die in einem Roll Fläschchen und tragen Sie direkt auf Insektenstich auf, Juckreis und Schwellungen zu lindern. Erkältungsmischungen. Dampfinhalation bei Erkältung. 3 Tropfen Eukalyptusol. 2 Tropfen Teebaumel. 1 Tropfen Pfefferminzol. Geben Sie die in ein Schüssel mit heißem Wasser. Bugen Sie sich darüber und inhalieren Sie den Dampf für 5-10 Minuten. Dies hilft, die Atemwege zu öffnen und die Symptome zu lindern. Brustbalsam bei Husten. 20 ml Kokosol, Geschmolzen. 5 Tropfen Eukalyptusol. 5 Tropfen Lavendel. 5 Tropfen Teebaumel. Mischen Sie die und lassen Sie den Balsam abkühlen. Tragen Sie ihn auf Brust und Rücken auf, Husten zu lindern und die Atmung zu erleichtern. Verdauungsfördernd Mischungen. Bauchmassage bei Blähungen. 10 ml Trogerol, ZB. Mandel. 3 Tropfen Pfefferminzol. 2 Tropfen Fenchelol. 2 Tropfen Ingwerol. Massieren Sie die Mischung sanft im Ersagersen auf den Bauch, Blähungen und Verdauungsbeschwerden zu lindern. Verdauungstee. 1 Tropfen Fenchelol. 1 Tropfen Pfefferminzol. 1 Teelöffel Honig. Mischen Sie die mit Honig in einer Tasse warmem Wasser. Trinken Sie den Tee langsam, die Verdauung zu fördern und Blähungen zu lindern. Schmerz- und Entzündungslinderung. Schmerzlinderungsmassage. 10 ml Trogerol, ZB. Mandel. 3 Tropfen Lavendel. 2 Tropfen Pfefferminzol. 2 Tropfen Rosmarinol. Massieren Sie die Mischung auf schmerzend Muskeln und Gelenk, Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Kühlend Kompress bei Prelungen. 1 Schüssel kaltes Wasser. 5 Tropfen Pfefferminzol. 5 Tropfen Lavendel. Trunken Sie ein Tag in der Mischung und legen Sie es auf die betroffene Stelle, Schwellungen und Schmerzen zu reduzieren. Stress und Angstlinderung. Beruhigende Roll für Stress.
10 milliliters Trogerol, ZB, Jojobal, 4 Tropfen Lavendulol, 3 Tropfen Bergamottol, 2 Tropfen Ilang-Ilangol, Mischen Sie Diol in einem Roll-on Fläschchen und tragen Sie sie auf die Handgelenk und den Nacken auf, Stress abzubauen und Entspannung zu fördern. Entspannungsbad. 5 Tropfen Lavendulol, 3 Tropfen Kamillenol, 2 Tropfen Ilang-Ilangol, Mischen Sie Diol mit einem Emulgator, ZB, Milch oder Honig und geben Sie dem Badwasser hinzu. Genießen Sie ein warmes Bad, Stress abzubauen und die Entspannung zu fördern. Mit diesen einfachen Rezepten können Sie Ätherische effektiv in Ihrer Hausapothek nutzen, ein Vielzahl von Beschwerden auf natürliche Weise zu lindern. Achten Sie darauf, die Ätherischen immer richtig zu werden und die sicherlichen Weise zu beachten. Ätherische in der Kosmetik. Ätherische sind aufgrund ihrer vielseitigen therapeutischen Eigenschaften und natürlichen Duftstoffe wertvoll Ergänzung in der Hautpflege. Sie können bei der Behandlung verschiedener Hautprobleme helfen und die allgemeine Gesundheit und Ausstrahlung der Haut verbessern. In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Ätherischen sich besonders gut für die Hautpflege eignen und wie sie anwenden können. Ätherische für verschiedene Hauttypen. Normal Haut. Lavendulol. Beruhigend und heilend. Fördert die Balance der Haut. Rosenol. Feuchtigkeitsbindend und regenerierend. Verbessert den Tint. Geraniol. Reguliert die Talgproduktion und fördert die Hautgesundheit. Trockenhaut. Sandelhülse. Feuchtigkeitsbindend und beruhigend. Kamillenol. Entzündungshemmend und feuchtigkeitsbindend. Mihanol. Hielt und pflegt trocken. Rissige Haut. Ollige Haut. Tibornol. Antimikrobial und talgregulierend. Zitronenol. Chlorend und adstringierend. Reduziert Überschüssigen Talg. Rosmarinol. Entzündungshemmend und talgregulierend. Empfindlich Haut. Kamillenol. Beruhigend und entzündungshemmend. Lavendulol. Sanft und heilend. Ideal für empfindlich Haut. Sandelhülse. Beruhigend und entzündungshemmend. 2. Rezept für die Hautpflege. Feuchtigkeitsbindendes Gesichtsserum für Trockenhaut. 30 ml Jojobal. 5 Tropfen Sandelhülse. 5 Tropfen Kamillenol. 3 Tropfen Mihanol. Mischen Sie Diol in einer Glasflasche und tragen Sie das Serum abends auf das gereinigte Gesicht auf, die Haut mit Feuchtigkeit zu versiegen und zu beruhigen. Chlorens Gesichtswasser für allige Haut. 100 ml Hammamelswasser. 5 Tropfen Tibornol. 5 Tropfen Zitronenol. 5 Tropfen Rosmarinol. Mischen Sie die Zutaten in eine Sprühflasche und verwenden Sie das Gesichtswasser nach der Reinigung, die Haut zu chloren und die Talgproduktion zu regulieren. Beruhigen Gesichtsmaske für empfindlich Haut. 2 Esslöffel Hafermehl. 1 Esslöffel Jod. 5 Tropfen Kamillenol. 5 Tropfen Lavendulol. Mischen Sie all Zutaten zu einer Paste und tragen Sie die Maske auf das Gesicht auf. Lassen Sie 15-20 Minuten einwirken und spülen Sie dann mit warmem Wasser ab. Regenerierens Nachtel für Ihre Haut. 30 ml Hagebuttenthenol. 5 Tropfen Rosenol. 5 Tropfen Wirolchol. 3 Tropfen Lavendulol. Mischen Sie Diol in einer Glasflasche und tragen Sie das Nachtel vor dem Schlafengehen auf das gereinigte Gesicht auf, die Haut zu regenerieren und zu pflegen. Achenbeckrumpfens Gesichtsöl für Haut. 30 ml Traubenkenol. 5 Tropfen Tibornol. 5 Tropfen Lavendulol. 3 Tropfen Geraniol.
Mischten sie die Öl in eine Glasflasche und tragen sie das Öl morgens und abends auf das gereinigt Gesicht auf, Acken zu bekämpfen und die Haut zu beruhigen. 3. Vorbeugend Maßnahmen und Tipps. Patch-Test. Fahren Sie vor der ersten Anwendung eines neuen ätherischen Öls immer einen Patch-Test durch, sicherzustellen, dass keine allergischen Reaktionen auftreten. Verordnung. Ätherische Öl sollten immer in einem Traggerl verdient werden, bevor sie auf die Haut aufgetragen werden, Hautreizungen zu vermeiden. Lagerung. Bewahren Sie ätherische Öl in einem kalten, dunklen Ort in luftdicht verschlossenen Glasflaschen auf, ihre Wirksamkeit und frisch zu erhalten. Mit diesen Informationen und Rezepten können Sie ätherische Öl effektiv in Ihre Hautpflegeroutine integrieren, die Gesundheit und Schönheit Ihrer Haut zu fördern. Nutzen Sie die natürlichen Eigenschaften dieser Öl, spezifische Hautprobleme zu behandeln und ein strahlendes Hautbild zu erreichen. Haarpflege. Ätherische Öl in der Kosmetik. Haarpflege. Ätherische Öl können ein wertvolle Ergänzung in der Haarpflege sein, indem sie das Haarstocken, das Wachstum fördern, die Kopfhautgesundheit verbessern und spezifische Haarprobleme wie Schuppen oder fettiges Haar behandeln. In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche ätherischen Öl sich besonders gut für die Haarpflege eignen und wie sie anwenden können. Ätherische Öl für verschiedene Haartypen und Probleme. Normales Haar. Lavendelöl. Beruhigt die Kopfhaut und fördert den Glanz des Haars. Rosmarinöl. Stimuliert die Haarfollikel und fördert das Haarwachstum. Trockenes Haar. Sandelhülse. Befeuchtet und pflegt trockenes, sprödes Haar. Geraniol. Reguliert die Talgproduktion und spendet Feuchtigkeit. Fettiges Haar. Zitronenöl. Reduziert überschüssiges Fett und klärt die Kopfhaut. Teebaumöl. Reinigt die Kopfhaut und reguliert die Talgproduktion. Schuppiges Haar. Teebaumöl. Antimikrobiell und entzündungshemmend. Hilft bei Schuppen. Lavendelöl. Beruhigt die Kopfhaut und lindert Juckreis. Fienshaar. Pfefferminzöl. Erfrischt die Kopfhaut und stärkt das Haar. Rosmarinöl. Stimuliert die Haarfollikel und fördert das Wachstum. Rezept für die Haarpflege. Feuchtigkeitsspendend Haarke für trockenes Haar. 2 Esslöffel Kokosöl. 5 Tropfen Sandelhülse. 5 Tropfen Geraniol. Mischen Sie die Öl und tragen Sie die Mischung auf das feuchte Haar auf. Lassen Sie 30 Minuten einwirken und waschen Sie dann gründlich aus. Chlorenz Shampoo für fettiges Haar. 100 ml mild Shampoo. 5 Tropfen Zitronenöl. 5 Tropfen Teebaumöl. 3 Tropfen Pfefferminzöl. Mischen Sie die Öl in das Shampoo und verwenden Sie es regelmäßig, überschüssiges Fett zu reduzieren und die Kopfhaut zu klären. Beruhigend Kopfhautbehandlung bei Schuppen. 2 Esslöffel Jojobaöl. 5 Tropfen Teebaumöl. 5 Tropfen Lavendelöl. Mischen Sie die Öl und massieren Sie die Mischung in die Kopfhaut ein. Lassen Sie 20 Minuten einwirken und waschen Sie dann gründlich aus. Stockens Haarserum für Fienshaar. 30 ml Jojobaöl. 5 Tropfen Pfefferminzöl. 5 Tropfen Rosmarinöl. Mischen Sie die Öl und tragen Sie das Serum auf die Kopfhaut und die Haarwurzeln auf. Lassen Sie es über Nacht einwirken und waschen Sie es am nächsten Morgen aus. Glanzspray für normales Haar. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Aloe Vera Gel. 5 Tropfen Lavendelöl. 5 Tropfen Rosmarinöl.
Mischten sie Zutaten in eine sprachlichen Sprüchen sie es auf das Feucht oder Trocken Haar, Glanz und Duft zu verliehen. Vorbeugend Maßnahmen und Tipps. Patch-Test. Fahren Sie vor der ersten Anwendung eines neuen Ätherischen immer einen Patch-Test durch, sicherzustellen, dass keine allergischen Reaktionen auftreten. Verdennung. Ätherische sollten immer in einem Traugerl verdant werden, bevor sie auf die Kopfhaut aufgetragen werden, Hautreizungen zu vermeiden. Regelmäßige Anwendung. Für Bestergebnis sollten Ätherische regelmäßig in die Hauptflagellatin integriert werden. Natürlich Produkt. Verwenden Sie Ergons und natürlich und mild Shampoos und Conditioner, die Wirkung der Ätherischen zu unterstützen. Mit diesen Informationen und Rezepten können Sie Ätherische effektiv in Ihre Hauptflagellatin integrieren, die Gesundheit und Schönheit Ihres Haares zu fördern. Nutzen Sie die natürlichen Eigenschaften dieser Öl, spezifische Haarprobleme zu behandeln und eingeschätzt, glänzendes Haar zu erreichen. DIY-Projekt mit Ätherischen Ölen. Ätherische sind nicht nur für die Gesundheit und Kosmetik geeignet, sondern auch ideal für verschiedene DIY-Projekt, die ihr zu Hause verstehen und beleben können. Hier sind einige fashion Creative Projekt, die Sie mit Ätherischen Ölen umsetzen können. Duftkerzen. Zutaten. 200 Grams Sojawaches oder Bienenwaches. 30 Tropfen Ätherisches Öl, ZB, Lavendel, Zitron, Pfefferminz. Kerzendocht. Hitzebeständiger Behälter. Anleitung. Schmelzen Sie das Waches in einem Wasserbad. Lassen Sie das Geschmelzen Waches Licht abkühlen und rühren Sie dann die Ätherischen Öl ein. Platzieren Sie den Docht im Behälter und gießen Sie das Waches vorsichtig hinein. Lassen Sie die Kerze vollständig ausschütten, bevor Sie anzünden. Raumspray. Zutaten. 100 ml distilliertes Wasser, 1 Teelöffel Alkohol, ZB, Wodka, oder Hamamelis, 20-30 Tropfen Ätherisches Öl, ZB, Eucalyptus, Lavendel, Zitron. Sprachlich. Anleitung. Mischen Sie das Wasser und den Alkohol oder Hamamelis in der Sprachlich. Fügen Sie die Ätherischen Öl hinzu und schütteln Sie die Flasche gut. Sprühen Sie den Duft in den Raum, die Luft zu erfrischen. Bedeckgeln. Zutaten. 200 Grams Natron, 100 Grams Zitronensia, 100 Grams Maystalk, 100 Grams Epsom salts, 2 Esslöffel Kokosöl, geschmolzen. 10-15 Tropfen Ätherisches Öl, ZB, Lavendel, Kamille, Pfefferminz. Wasser in einer Sprachlich. Silikonformen. Anleitung. Mischen Sie die trockenen Zutaten in einer großen Schüssel. Fügen Sie das Geschmolzen Kokosöl und die Ätherischen Öl hinzu. Besprühen Sie die Mischung mit Wasser, bis sie die Konsistenz von nassem Sand erreicht. Drücken Sie die Mischung fest in die Silikonformen und lassen Sie 24 Stunden ausschütten. Entfernen Sie die Bedeckgeln vorsichtig aus den Formen und lagern Sie in einem luftdichten Behälter. Lippenbalsam. Zutaten. 2 Esslöffel Bienenwaches, 2 Esslöffel Kokosöl, 2 Esslöffel Bitte, 10 Tropfen Ätherisches Öl, ZB, Pfefferminz, Lavendel, Orange. Clean duschen oder Lippenbalsam tuben. Anleitung. Schmelzen Sie das Bienenwaches, das Kokosöl und die Bitte in einem Wasserbad. Nehmen Sie die Mischung vom Herd und rühren Sie die Ätherischen Öl ein. Gießen Sie die Mischung in die Duschen oder Tuben und lassen Sie abkühlen und fest werden.
Körperpeeling, Zutaten. 1 Tass Zucker oder Salz. 1 Stroke 2 Tass Kokosöl, Geschmolzen. 10-15 Tropfen Ätherisches Öl, ZB. Zitronengras, Lavendel, Pfefferminz. Ein Weckglas oder Behälter. Anleitung. Mischen Sie den Zucker oder das Salz mit dem Kokosöl in einer Schüssel. Fügen Sie die ätherischen Öl hinzu und rühren Sie gut Füllen Sie das Peeling in das Glas oder den Behälter. Verwenden Sie das Peeling in der Dusche, die Haut zu exfolieren und zu pflegen. Duftungskrankenhänger, Zutaten. 1 Tass Backpulver. 1 Stroke 2 Tass Maistalk. 1 Stroke 2 Tass Wasser. 20-30 Tropfen Ätherisches Öl, ZB. Lavendel, Zeder, Zitronengras. Silikonformen. Bonder oder Sknur. Anleitung. Mischen Sie das Backpulver, die Maistalk und das Wasser zu einer dicken Paste. Fügen Sie die ätherischen Öl hinzu und rühren Sie gut Füllen Sie die Mischung in die Silikonformen und lassen Sie sie vollständig trocknen. Entfernen Sie die Anhänger aus den Formen und binden Sie Bonder oder Sknur daran. Hängen Sie die Anhänger in Ihren Schrank, ihnen angenehmen Duft zu verbreiten. DIY Massagel, Zutaten. 100 ml Trogerol, ZB. Mandel, Jojoba. 20-30 Tropfen Ätherisches Öl, ZB. Lavendel, Rosmarin, Eucalyptus. Glasflash. Anleitung. Mischen Sie das Trogerol und die ätherischen Öl in einer Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für entspannend Massagen oder nach dem Duschen als Feuchtigkeitsöl. Dieses DIY-Projekt mit ätherischen Ölen sind nicht nur einfach umzusetzen, sondern auch eine großartige Möglichkeit, natürlich und duftend Produkt für IHR zu Hause und Ihr persönlich Pflege herzustellen. Experimentieren Sie mit verschiedenen ätherischen Ölen und finden Sie Ihre eigenen Lieblingsmischungen. Raumsprays. Raumsprays sind eine einfach und effektive Möglichkeit, Ihre Wohnraum mit natürlichen Düften zu beleben. Sie können verwendet werden, unangenehm Geruch zu neutralisieren, die Luft zu erfrischen oder eine bestimmte Stimmung zu schaffen. Hier sind einige DIY-Rezept für Raumsprays mit ätherischen Ölen. Erfrischende Citrus Raumspray. Zutaten. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen Zitronenöl. 10 Tropfen Orangenöl. 5 Tropfen Grapefruitöl. Sprachflash. Anleitung. Füllen Sie das destillierte Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflasche. Fügen Sie die ätherischen Öl hinzu. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu mischen. Sprühen Sie den Raumspray in den Raum, die Luft zu erfrischen und einen belebenden Duft zu verbreiten. Beruhigende Lavendel Raumspray. Zutaten. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 15 Tropfen Lavendelöl. 5 Tropfen Bergamottöl. Sprachflash. Anleitung. Füllen Sie das destillierte Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflasche. Fügen Sie die ätherischen Öl hinzu. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu mischen. Sprühen Sie den Raumspray in den Raum, eine entspannend und beruhigende Atmosphäre zu schaffen. Erhebende Minz Eucalyptus Raumspray. Zutaten. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen Pfefferminzöl. 10 Tropfen Eucalyptusöl. Sprachflash. Anleitung. Füllen Sie das destillierte Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflasche.
Fügen Sie die Ätherische hinzu. Stellen Sie die Flashgut, die Olzumischen. Spruhen Sie den Raumspray in den Raum, die Luft zu erfrischen und ein erhebendes Aroma zu verbreiten. Warmer Zimt Orangen Raumspray. Zutaten. 100 ml distilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen Zimtel. 10 Tropfen Orangenal. Sprachflash. Anleitung. Füllen Sie das destillierte Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflash. Fügen Sie die Ätherische hinzu. Stellen Sie die Flashgut, die Olzumischen. Spruhen Sie den Raumspray in den Raum, ihnen warmen und einladenden Duft zu verbreiten. Reinigende T-Baum Zitronengras Raumspray. Zutaten. 100 ml distilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen T-Baumel. 10 Tropfen Zitronengrasal. Sprachflash. Anleitung. Füllen Sie das destillierte Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflash. Fügen Sie die Ätherische hinzu. Stellen Sie die Flashgut, die Olzumischen. Spruhen Sie den Raumspray in den Raum, die Luft zu reinigen und einen frischen Duft zu verbreiten. Blumige Rosengeranien Raumspray. Zutaten. 100 ml distilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen Geraniol. 10 Tropfen Rosenol. Sprachflash. Anleitung. Füllen Sie das destillierte Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflash. Fügen Sie die Ätherische hinzu. Stellen Sie die Flashgut, die Olzumischen. Spruhen Sie den Raumspray in den Raum, ihnen blumigen und romantischen Duft zu verbreiten. Holzig Wurzige Zedernholz Sandelholz Raumspray. Zutaten. 100 ml distilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen Zedernhölzel. 10 Tropfen Sandelhölzel. Sprachflash. Anleitung. Füllen Sie das destillierte Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflash. Fügen Sie die Ätherische hinzu. Stellen Sie die Flashgut, die Olzumischen. Spruhen Sie den Raumspray in den Raum, ihnen warmen und holzigen Duft zu verbreiten. Tipps für die Anwendung und Durchführung. Sicherheit. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser spülen. Aufführung. Lagern Sie Raumsprays an einem kalten, dunklen Ort, die Wirksamkeit der Ätherischen zu bewähren. Anwendung. Stellen Sie die Flash vor jeder Anwendung gut, die Ätherischen gleichmäßig zu verteilen. Mit diesen DIY Raumsprays können Sie Ihre Wohnraum auf natürliche Weise erfrischen und eine angenehme Atmosphäre schaffen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Ätherischen Ihre Regionen. Maßgeschneiderten Duft zu kreieren. Massagel. Ätherische sind hervorragend geeignet, Massagel herzustellen, die Saul entspannend als auch therapeutisch wirken können. Sie können zur Linderung von Muskelverspannungen, zur Beruhigung des Geistes und zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens beitragen. Hier sind einige einfachend wirkungsvolle Rezepte für DIY Massagel mit Ätherischen Ölen. Entspannendes Lavendel Massagel. Zutaten. 100 ml Trogerol, ZB, Mandel, Jojoba. 15 Tropfen Lavendel. 5 Tropfen Bergamottel. Anleitung. Mischen Sie das Trogerol und die Ätherischen in einer Glasflasche. Stellen Sie die Flashgut, die zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine entspannende Massage, Stress abzubauen und Entspannung zu fördern.
Belebensfeffermins Rosmarin Massagel, Zutaten, 100 ml Trogerol, ZB, Mandalol, Jajobol, 10 Tropfen Pfefferminzol, 10 Tropfen Rosmarinol, Anleitung, mischen Sie das Trogerol und die Ätherische in einer Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine belebende Massage, die Durchblutung zu fördern und Muskelschmerzen zu lindern. Warmen sind wir sind Massagel. Zutaten, 100 ml Trogerol, ZB, Mandalol, Jajobol, 10 Tropfen Ingwerol, 5 Tropfen Zimtel, Anleitung, mischen Sie das Trogerol und die Ätherische in einer Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine warmende Massage, Muskelverspannungen und Gelenkschmerzen zu lindern. Beruhigendes Kamillsandelholz Massagel. Zutaten, 100 ml Trogerol, ZB, Mandalol, Jajobol, 10 Tropfen Kamillenol, 5 Tropfen Sandelholzol, Anleitung, mischen Sie das Trogerol und die Ätherische in einer Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine beruhigende Massage, Haut Irritationen zu lindern und den Geist zu beruhigen. Erfrischendes Citrus Massagel. Zutaten, 100 ml Trogerol, ZB, Mandalol, Jajobol, 10 Tropfen Zitronenol, 10 Tropfen Orangenol, 5 Tropfen Grapefruital, Anleitung, mischen Sie das Trogerol und die Ätherische in einer Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine erfrischende Massage, die Sinn zu beleben und die Haut zu erfrischen. Muskelentspannendes Eukalyptus Teebaum Massagel. Zutaten, 100 ml Trogerol, ZB, Mandalol, Jajobol, 10 Tropfen Eukalyptusol, 5 Tropfen Teebaumol, Anleitung, mischen Sie das Trogerol und die Ätherische in einer Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine entspannende Massage, Muskelverspannungen zu lassen und die Haut zu reinigen. Romantisches Ilang Rosenholz Massagel. Zutaten, 100 ml Trogerol, ZB, Mandalol, Jajobol, 10 Tropfen Ilang Öl, 5 Tropfen Rosenholzol, Anleitung, mischen Sie das Trogerol und die Ätherische in einer Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine romantische Massage, Entspannung und Wohlbefinden zu fördern. Tipps für die Anwendung und Durchführung. Sicherheit. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Ätherischen mit Organ und Schleimhäuten. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser spülen. Aufführung. Lagern Sie Massagel an einem kalten, dunklen Ort in gutverschlossenen Glasflaschen, die Wirksamkeit der Ätherischen zu bewähren. Anwendung. Erwärmen Sie das Massagel vor der Anwendung liegt in Ihren Händen und tragen Sie es dann sanft auf die Haut auf. Mit diesen DIY-Massagel-Rezepten können Sie die entspannenden und heilenden Eigenschaften ätherischer Öl genießen. Probieren Sie verschiedene Mischungen aus und finden Sie Ihre bevorzugten Kombinationen, das Massageerlebnis zu personalisieren und zu verbessern. Schlusswort. Zukünftige Entwicklungen und Forschung. Ätherische haben in den letzten Jahren zunehmenden Popularität gewonnen und ihre Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig.
Mit der wachsenden Beliebtheit durch ihn verstärkt wissenschaftliche Untersuchung die darauf abzielt, die Wirkmechanismen und potentiellen Vorteile dieser natürlichen Essenzen besser zu verstehen und zu dokumentieren. In diesem Schlusswort möchten wir einen Blick auf diese künftigen Entwicklungen und Forschungstrends im Bereich ätherischer werfen. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.